Ma'am, can I start? Am I audible? Ankita, can you check? Yes, Ginny, I can hear you. Yes, yes, Okay. you're audible. জেনি কোৱাচোন। Yes, ma'am. ঠিকে আছে মাত্ৰ আমি নহয় 7:15 আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। 2 মিনিট এটা ৰৈ দিওঁ। জেনি প্লিজ ইউ মে ষ্টাৰ্ট। Yes, ma'am. Okay. So, a very good evening to everyone, our respected faculty members, research scholars, and dear students.
Today, on the occasion of 7th International Day of Women and Girls in Science, I welcome you all to this live interactive session. So, gender equality remains a priority of the United Nations, and to achieve the goals and give access to the participation of girls and women in science, the General Assembly dedicated this day, February 11, as International Day of Women and Girls in Science in 2015. So, over decades, levels of science, technology, engineering, and mathematics have seen a significant gender gap all over the world. Although women have made a progress by increasing their participation in higher education, they remain to be underrepresented in the field of science and technology. So by making women involved in this field, United Nations target to achieve the 2030 goal for sustainable development. And the theme for this year is equity, diversity, and inclusion. Water unites us. We are happy to celebrate this day, although in a virtual platform, but this again gives us the opportunity to interact with two of the ex-students from our department. So at first, I would like to request Professor Kalyan Bhuya sir, Director IQAC of Dibrugarh University, to say a few words and express his views. Sir? Okay, thank you, Jini. অসমীয়াত ক'ব পাৰিনে নে তোমালোকৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ইংৰাজী কৈছে? পাৰি। নাই স্যাৰ, পাৰি। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আজি যিসকল আমাৰ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ ইয়াত জইন কৰিছে মিটিংখনত, মই তেওঁলোকলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ ওমেন এণ্ড গাৰ্লছ ইন ছায়েন্স এই দিনটোৰ বিশেষ দিনটোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি বিনীতা আছে, বিনীতাৰ এটা খবৰ আছে। বিনীতাই ওমেন এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ড দিয়ে এইটো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ বিষয়। বিজ্ঞান বিভাগ আৰু চেণ্টাৰ ফৰ এটমছফিয়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু খুব আনন্দ পাইছো। মানিত কৰে আৰু বিনীতাৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড, যি যথেষ্ট ভিতৰুৱা ঠাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব, ভাদুকাচালিৰ পৰা ওলাই আহি আজি জাতীয় প্ৰেক্ষাপটত আৰু লগতে আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাপটত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, সেইটো এটা খুব ডাঙৰ এচিভমেণ্ট আচলতে। যিয়ে নহওক, মই কেইটামান কথা সৰু সৰু কথা ক'ম। মই যোৱা বছৰ 2020 চনত মই অসম বিজ্ঞান লেখক সংস্থাৰ হৈ এখন কিতাপ সম্পাদনা কৰিছিলোঁ, অনন্যা বুলি। আৰু এই অনন্যাত আচলতে আমি কিছু নিৰ্বাচিত মহিলা বিজ্ঞানীৰ জীৱনী সংকলন কৰিছিলোঁ। আমাৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ বহু ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ এই জীৱনীবোৰ লিখিছিল। মই তেওঁলোকৰ সকলোৰে নামবোৰ নাপালোঁ, গতিকে সংগ্ৰহ বুলি লিখি থোৱা হৈছে ৰচনাখিনিত। মোৰ নিজৰ এখন ৰচনা আছে আৰু মুঠতে 20গৰাকীমান আমাৰ মহিলা বিজ্ঞানী ইয়াত জীৱনী সংকলন কৰা হৈছে। আৰু এই জীৱনী সংকলন কৰি থাকোঁতে মই যিখিনি পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, পঢ়া শুনা কৰোঁতে কিছুমান তথ্য মোৰ হাতলৈ আহিছিল। মই সেই তথ্যখিনিৰ বিষয়ে অকণমান ক'ম, বেছি সময় নলওঁ। ইউনেস্কোৰ এটা ইনষ্টিটিউট আছে, ইউনেস্কো ইনষ্টিটিউট ফৰ ষ্টেটিষ্টিক্স বুলি। তেওঁলোকে 2019 চনৰ জুন মাহত এখন ইনফৰমেশ্যন ব্ৰচিয়ৰ প্ৰকাশ কৰিছিলে। তাত তেওঁলোকে যিটো পৃথিৱীৰ বিজ্ঞান শিক্ষা আৰু গৱেষণা, দুয়োটা শিক্ষা আৰু গৱেষণা দুয়োখন ক্ষেত্ৰতে মহিলাসকলে কেনেধৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাৰ কিছু তথ্য তাত প্ৰকাশ কৰিছিলে। আৰু সেই তথ্য অনুসৰি আমি যদি চাওঁ, তেওঁলোকে দেখুৱাইছিলে যে আমি বিশেষকৈ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনত তেওঁলোকৰ দেখিছিলে যে বৃহৎ লিংগ বৈষম্য আছে। আৰু আমি যদি আঞ্চলিক ভিত্তিত চাওঁ, বিশেষকৈ আঞ্চলিক ভিত্তি মানে মই এইটো কৈছোঁ, মই অসমৰ ভিতৰৰ কথা কোৱা নাই, আন্তৰ্জাতিকভাৱে আঞ্চলিক যদি আমি ভাগ কৰোঁ কিছু, যেনে মধ্য এছিয়াত যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে মহিলাৰ শতকৰা সংখ্যাটো বৈজ্ঞানিক গৱেষণাত মধ্য এছিয়াত 48.2%, লেটিন আমেৰিকা আৰু কেৰিবিয়ান অঞ্চলত 45.1%, আৰৱৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহত 41.5%, মধ্য আৰু পূব ইউৰোপত
39.3%, উত্তৰ আমেৰিকা আৰু পশ্চিম ইউৰোপত 32.7%, উপ-চাহাৰা আফ্ৰিকাত 31.8%, পূব এছিয়া আৰু প্ৰশান্ত অঞ্চলত 23.9%, দক্ষিণ আৰু পশ্চিম এছিয়াত 18.5%। আৰু বিশ্বৰ আমি যদি এভাৰেজ যিটো মহিলাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন সেইটো চাওঁ তেনেহ'লে এইটো 29.3%। ইয়াত এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে এছিয়াত অৱস্থাটো ভালেই। আমি সাধাৰণতে যিটো ভাবোঁ যে ইউৰোপীয় দেশসমূহ বা উত্তৰ আমেৰিকা বা আমেৰিকাৰ যিখিনি দেশ বা পশ্চিম ইউৰোপৰ যিখিনি দেশ তাত আমি সাধাৰণতে ভাবোঁ যে মহিলাসকল আগবঢ়া, কিন্তু ইউনেস্কোৰ এই তথ্য পত্ৰখন বা ইনফৰমেশ্যন ব্ৰচাৰত যিটো ইনফৰমেশ্যন আহিছে সেইমতে আচলতে এছিয়াহে বেছি আগবঢ়া মহিলাৰ অংশগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত। মানে উন্নত যিবোৰ দেশৰ কথা আমি ভাবোঁ য'ত মহিলাসকল আগবঢ়া বুলি ভবা হয় তাত আচলতে মহিলাৰ যিটো অংশগ্ৰহণ বৈজ্ঞানিক গৱেষণাত তাত কমহে। কিন্তু তথাপি আমি যদি চাওঁ যে বিশ্বৰ বৈজ্ঞানিক গৱেষণা ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰা যিসকল মহিলা আছে তাত মুঠ অংশগ্ৰহণকাৰী সংখ্যাটো আচলতে 1/3তকৈ কম। আৰু ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যদি চাওঁ তেনেহ'লে ভাৰতৰ বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ মুঠ 13.9%হে মহিলা। এইটো 2019 চনৰ জুন মাহত পোৱা তথ্য। গতিকে এই সংখ্যাটোৰ বিশেষ কিবা উন্নতি এতিয়া হৈছে যেন মোৰ নালাগে। এতিয়া কিনো কাৰণত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণটো কমি আছে মই ভাবোঁ এইটো বিনীতা বা আজি অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে নিশ্চয় কোনোবাই ক'ব। আমি সাধাৰণতে কিন্তু যিটো ধাৰণা হয় যে সদায় মানুহে ভাবে যে মহিলাসকলৰ কাৰণে কিছুমান কাম নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱা আছে, কঠিন কামসমূহ সদায় পুৰুষেই কৰিব লাগিব, মহিলাই সদায় সহজ কামবোৰ কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা এটা কিছুমান মানুহৰ মনত আছে। সেইটো কাৰণেও হয়তো চাগে মহিলাৰ অংশগ্ৰহণটো কমে। তাৰপাছত আৰু বহু সময়ত পাৰিবাৰিক কাৰণ থাকে। বিয়া বাৰুৰ পিছত গৱেষণা আগবঢ়াই নিয়াত আমি নিজেও দেখিছোঁ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতে বহু ছাত্ৰী গৱেষক হিচাপে অবিবাহিত অৱস্থাত থকা যিধৰণে কাম কৰিব পাৰে, বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ সমস্যা আহি পৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সেই ধৰণে কাম কাজবোৰ আগবঢ়াই নিব নোৱাৰে। কিন্তু সেইটোৱে মানে যে আমি সদায় আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এনেকুৱা এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে যে মহিলাসকলে সদায় পৰিয়ালৰ বাবে ত্যাগ কৰিব লাগে, আৰু সেই ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰালৈকে আচলতে মহিলাৰ অংশগ্ৰহণটো বহু সময়ত মানে সুদূৰ পৰাহতে হৈ থাকিব। আৰু মই নিজে পুৰুষ যদিও এটা কথা ক'বলৈ মানে সংকোচ নকৰোঁ যে আমাৰ সেই পুৰুষৰ যিটো পুৰুষতান্ত্ৰিক মনোভাৱটো সেইটো বহু সময়ত এইটো ক্ষেত্ৰত মানে হৈ উঠে, খুব ডমিনেণ্ট হৈ উঠে। বহু সময়ত আমি ভাবোঁ যে মহিলা হ'লে আমাৰ মানে কলিগ হ'লে আমি অসুবিধা পাওঁ কেতিয়াবা মহিলা। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পুৰুষতান্ত্ৰিক মনোভাৱ এটা বহুতৰ মনত হয়তো ক'ব নোৱাৰাকৈ আছে। গতিকে এই ধৰণৰ কথাবোৰৰ কাৰণেই চাগে মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ ইমান সীমিত হৈ আছে। মোৰ এটা কথা এই কিতাপখন পঢ়োঁতে মই কৈছিলোঁ অনন্যা বুলি যিখন কিতাপ পঢ়িছোঁ তাত মই লিজে মেটনাৰৰ কথা লিখিছিলোঁ। লিজে মেটনাৰৰ কথা মানে আচৰিত লাগে। তেওঁ হান্স বেথেৰ লগত একেলগে কাম কৰিছিলে আৰু হান্স বেথে নিউক্লিয়াৰ ফিছনৰ কাৰণে তেওঁ নোবেল প্ৰাইজ পাইছে। অথচ গোটেই কামটো কৰিছিলে লিজে মেটনাৰে। লিজে মেটনাৰক একমাত্ৰ নোবেল দিয়া নহ'লে এইটো কাৰণতে যে তেওঁ মহিলা। গতিকে সেই ধৰণৰ কথাবোৰ আছে। মহিলাক সদায় চাগে সেইধৰণে ডিপ্ৰাইভ কৰি অহা হৈছে বিভিন্ন সময়ত। এতিয়াও সেই অৱস্থাৰ খুব বেছি উন্নতি হৈছে বুলি মই ভবা নাই। গতিকে আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য অতি বেছি। বিনীতায়ো চাগে দুআষাৰমান ক'ব। মই আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতেই এনেকৈ দুআষাৰমান ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আয়োজকসকলে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আকৌ এবাৰ আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে বিশেষকৈ মহিলা গৱেষিকাসকল আৰু আমাৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ মই অশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ। আপোনাৰ অত্যন্ত ব্যস্ত সময়সূচীৰ মাজতো কিছু সময় আমাক এনেকৈ দিয়াৰ বাবে। আপুনি সঁচাকৈ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কথা কৈছে, আৰু আমিও আশা কৰোঁ বিনীতা মেম বা আজিৰ আন সকলেও এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'ব যিখিনি শুনি হয়তো কিছু সংখ্যক মহিলা বা ছাত্ৰীও যদি অনুপ্ৰাণিত হৈ আগবাঢ়ি যায়, সেয়াই চাগে আজি আমাৰ ফালৰ পৰা দিবলগীয়া মানে এফৰ্টৰ আটাইতকৈ ভাল আউটপুট বুলি আমি ভাবিম। Anyway, now I would like to request Dr. Binita Pathak ma'am, Assistant Professor, Department of Physics, to express the welcome address. And before that, I'd like to take a moment to share this great news again with you all.
It's really a proud moment for us that the DST SARP Women Excellence Award has been awarded to none other than Dr. Benita Pathak, ma'am. A huge congratulations to you, ma'am. And we wish you more and more success in upcoming days. So, ma'am, please continue. Thank you, Jenny, for your kind wishes. ছাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ। ছাৰ আজি গোটেই দিনটো হয়তো মোৰ নিউজটোৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছে, মই বেলেগৰ পৰাও শুনিছোঁ, আৰু ছাৰ মই নিজে ছাত্ৰী ছাৰৰ। আপুনি এইখিনি আচলতে আমাৰ উৎসাহ পাওঁ আমি, যে কিবা এটা এচিভমেণ্টৰ পিছত যেতিয়া ইমান বেছি মানে অভাৰৱেলমিং এটা আমি উৎসাহমূলক এটা মানে কংগ্ৰেচুলেশ্যন উইচবোৰ পাওঁ, আৰু ছাৰে আজি সকলোকে কৈছে, আৰু সেই কথাটো মোক বেলেগেও আকৌ মোক কৈছে যে আপোনালোক খুব মানে লাকি যে IQAC director is none other than your Kanan sir. So thank you again, sir, for all your wishes and all. You deserved it. You deserved it. Thank you. And then আজিৰ এই বিজ্ঞানত নাৰী আৰু কন্যা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস, হয়তো সেইটোৱে হ'ব অসমীয়াত, আমি তেনেকৈ ধৰণে ভাবিছোঁ। আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটো আজি কৰিবলৈ আচলতে আমি কিবা এটা মনত আছিলে, কন্যা দিৱস আছিলে, আমাৰ কন্যা দিৱস আমাৰ NSS চেলে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা উদযাপন কৰিছিলে, কিন্তু সেই সময়ত আমি বিহুৰ ছুটীত মানে ঘৰত আছিলোঁ। তেতিয়া ভাবিছিলোঁ কিবা এটা কৰিব লাগে। তেতিয়া ভাবি পেলাই কথাটো আকৌ অকণমান ষ্টপ হৈ গ'ল, মানে আহি পেলাই অফিচৰ বেলেগ কামত লাগি থাকোঁতে, কিন্তু পৰহি দিনা নে তাৰ আগদিনা তামান্নাৰ লগত ৰাতিপুৱা, মোৰ কামবোৰ সদায় ৰাতি হয়, 3টা বজাত সাৰ পাওঁ, কেতিয়াবা 2টাতো হ'ব পাৰে, সাৰ পাই পেলাই তামান্নাৰ লগত বহুত সময়ত সেইখিনি সময়তে চেটিং মানে হয় আৰু আমাৰ। তো তামান্না সুধিলোঁ, তুমি অকণমান ইণ্টাৰেক্ট কৰিবা নেকি আমাৰ ফিজিক্সৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৰে লগত? তেতিয়া তাই ক'লে, তামান্নাৰ এটা ডাঙৰ গুণ ছাৰ, মই সকলোকে ক'ব লাগিব, তামান্না নেভাৰ চেজ নো। ইমান ব্যস্ত, তাই 3খন-4খন পেপাৰৰ এতিয়া ৰিভিজন আহি আছে, আমাৰ লগত কৰা পেপাৰো আছে, তাতো কাম বহুত বেছি। আগতেও মই তামান্নাক পাইছোঁ ইয়াত ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ হিচাপে, ইমান কাম তাই চাৰিওফালৰ পৰা গোটেই কামে মানে আৱৰি থাকে। তাৰ মাজত তামান্না এইটো অকণমান কৰি দিবাচোন, অ'কে মেম, আৰু অন টাইম এভৰিথিং। I don't know মানে how she can manage these things. আৰু হয়তো তামান্নাক পোৱাৰ কাৰণে, আৰু মই নিজেও চাগে অকণমান বেছি মোক মানে কাম কৰাতকৈ কথা মানে চিন্তাবোৰ বেছিকৈ আগতে কৰোঁ কাৰণে চাগে মই মানে I was too happy at that time. আৰু আজি বহুত ধন্যবাদ তামান্না, তুমি আমাৰ লগত আছা, আৰু মই ক'বই লাগিব যে মানে she is self-motivated kind of girl. And I have ever met, মই সেইটো বেলেগৰ আগত কওঁ, আজি সন্মুখতে ক'বলগীয়া হৈছে। তো I don't know, সেইটো এটা বেলেগ এটা ডাঙৰ গুণ, আৰু সেইখিনি মই আচলতে বিচাৰোঁ মোৰ MSc আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, হোষ্টেলতে ৱাৰ্ডেন হয়, মই তাৰো ছাত্ৰীসকলৰ পৰা সেইটো সদায় আশা কৰি তেনেকুৱা কাম কৰাবলৈ, মানে এনেকুৱা কিবা কিবি এক্টিভিটি হ'লে মানে তেনেকুৱা কিবা কিবি শিকে। আৰু সেই কথাটোকে অকণমান কৰোঁতে আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো খুব মানে কালিহে আমি ফাইনেলাইজ কৰিব পাৰিলোঁ যে অ'কে আমি পাতিব পাৰিম এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম এটা। গতিকে আমাৰ সময়টো বহুত কম, আৰু প্ৰতীক্ষাকো মই অশেষ ধন্যবাদ। প্ৰতীক্ষাকো কণ্টেক্ট কৰিলোঁ একেবাৰে, প্ৰতীক্ষাই ক'লে য়েছ মেম, আই উইল বি হেপী টু মানে ইণ্টাৰেক্ট। তো এই বস্তুটো বহুত দিনৰ পৰা মনত ভাবি আছিলোঁ। আমাৰ ভালেমান ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গেট নেট এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই ভাল ভাল ইনষ্টিটিউশ্যনলৈ গৈছে, আৰু ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব লাগে, এই বস্তুটো মানে মই কৈ আহিছোঁ বিভিন্ন সময়ত। গতিকে আজি আমি এইটো আমাৰ আৰম্ভণি, আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেকশ্যন আৰু প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগিব। আৰু মই এই সুযোগতে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰী গৱেষক ছাত্ৰী আছা সকলোলৈকে আজিৰ দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু DST ছাৰকো আজিৰ দিনটোতে এই মানে যিটো উইমেন এক্সিলেঞ্চ এৱাৰ্ড মানে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে দিয়ে মহিলা গৱেষকসকললৈ, তো সেইটো আজিৰ দিনটোতে কৰাৰ কাৰণে মই মানে অকণ বেছি এক্সাইটেড। মানে আমি নিজেও এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ, আৰু সেইটো দিনটোতে আৰু যিগৰাকী চাইণ্টিষ্টে মোক ৰাতিপুৱা ফোন কৰি পেলাই জনাইছে, তেওঁ মানে খুব এক্সাইটেড হৈ পেলাই জনাইছে, হেভ ইউ চেকড ইউৰ ইমেইল? I said no, then please check, এনেকৈ ধৰণে মানে, আৰু আজিৰ দিনটো উইচ কৰিছে ময়ো তেওঁক উইচ কৰিছোঁ। খুব মানে আনন্দৰ, মানে মোক বেছি আনন্দিত কৰিছে আচলতে আজিৰ দিনটোত হোৱাৰ কাৰণে, কাৰণ আমি নিজে এটা কিবা এটা মানে আজি বিশেষ কিবা এটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এইখিনি কৰোঁতে কামবোৰ আগবাঢ়ি যাবলৈ কেনেকৈনো আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ, সেই কথাবোৰ তামান্না, প্ৰতীক্ষা, তেওঁলোকৰ পৰা আমি অকণমান শুনোচোন। আৰু এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ উদ্দেশ্য এটাই, আমাৰ ছাত্ৰীসকল আৰু সকলোৱে জইন কৰিবলৈ কৈছোঁ। সকলোৱে প্ৰত্যেকে হয়তো কৰা নাই, কাৰণ আজি আমাৰ ইলেকশ্যনো চলি আছে কাৰণে তেওঁলোক অকণমান
আজি এইটো কাম কৰোঁ আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে ক'ব লাগিব আমি যদিও আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যথেষ্টখিনি আমি উন্নতি কৰিছোঁ গৱেষণা কিন্তু মোৰ এটা কথা খুব দুখ লাগে আমাৰ আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড MSCও আছে MSCও আছে আমি 150 মান ল'ৰা ছোৱালী এটা বেটছত এটা ছিংগল টাইম আমাৰ ইয়াত থাকে কেম্পাছত কিন্তু তেওঁলোকে ইজনৰ সিজনৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যনটো একেবাৰে নাই ছিনিয়ৰ বাচ্চে কি কৰিছে জুনিয়ৰসকলে নাজানে মই যদি আজি সুধোঁ যে তোমালোকৰ আউটগয়িং ছিনিয়ৰ্ছে ক'ত ক'ত জইন কৰিছে কোৱাচোন দে ডু নট ন' এনিথিং তো মই সেই বস্তুটো মাজত ইণ্টাৰেকশ্যনবোৰ নাই তোমালোকে আমাৰ ইমানখিনি ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ আছে more than 30 ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ্ছ আছে আমাৰ MSc এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকক গৈ পেলাই সুধিব নোৱাৰেনে বাৰু বাইদেউ বা আপুনি বা দাদা আপুনি কি কৰে ন আপুনি গৱেষণা কি কৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ সুধিবলৈ কিয় আমি ইমান মানে আমি ইমান কেনে নিজকে মানে হেৰি কৰি থাকোঁ কুণ্ঠাবোধ বা পিছুৱাই থাকোঁ নিজকে হেজিটেট কৰিব নালাগে তো সেইটোৱে এইটো এটা আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ এনেকুৱা ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰেম আমাৰ আৰু হ'ব যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আমি সহযোগিতা পাওঁ নহ'লে আমি তেওঁলোক আমাৰ সেইটোৱে আজি গোটেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ ছাকচেছ হ'ব আজিও তেওঁলোক আজি এইটো ইণ্টাৰেকশ্যনৰ পৰাও উপকৃত হওক আৰু ভৱিষ্যতেও আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰেম আয়োজন কৰিবলৈ তোমালোকে নিজেও মানে তেওঁলোকে নিজেও কৰক আমাকো উৎসাহিত কৰক তেওঁলোকে সহযোগিতা মানে কৰি পেলাই মই এতিয়া মই ইমানকে কৈছোঁ আৰু ইণ্টাৰেকশ্যনটো ফ্ৰুটফুল হওক তামান্না আৰু প্ৰতীক্ষাৰ পৰা আমি তেওঁলোকে কি ভাবিছে কি কৰিছে এই কথাখিনি শুনো এটা কথা কিন্তু ছাৰে হয়তো কিছুমান কথা মেনশ্যন কৰিছিলে যে আমাৰ ছাৰে যিখিনি ষ্টেটিষ্টিক্স দিলে সেইখিনিৰ কাৰণে ছাৰ ধন্যবাদ যথেষ্টখিনি আপুনি মানে পৰিসংখ্যা গোটাইছে মই যোৱা বছৰ আচলতে আজিৰ দিনটোত এটা নেশ্যনেল এটা হেৰি আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তাত কেইবাগৰাকীও ভটনাগৰী এৱাৰ্ড এই আছিলে উইমেন চাইণ্টিষ্ট মই মন কৰিছিলোঁ এটা কথা পাৰ্চনেল কথা কিন্তু ক'লেও মন কৰিছোঁ কি যে ভটনাগৰ এৱাৰ্ডৰ যি দুগৰাকী আছিলে তেওঁলোক অবিবাহিত কিন্তু মই তেতিয়া মই মানে ভাবিছোঁ হয় যে অবিবাহিত কাৰণেই চাগে ভটনাগৰ পাইছে মানে ছাৰ যিটো কথা হয় আমাৰ বিবাহৰ পিছত আৰু সেইটো এটা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট নোট হিচাপে মানে আমি সেই ডিছকাশ্যনটোত আমাৰ পেনেল ডিছকাশ্যনটোত ওলাইছিলে যে বিয়াৰ পিছত আমাৰ আহে আমাৰ বহুত ছোৱালীয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা মানে আপ টু পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰটো ষ্টপ হৈ যায় সেই যে ষ্টপ হ'ব নালাগে সেই বস্তুটো মানে টু বিল্ড এ কেৰিয়াৰ ইন মানে ষ্টেম ছায়েন্স টেকনলজি ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড মেথমেটিক্স আমি তেনেকৈ সেইকাৰণে অনলাইন লাইভ ইণ্টাৰেকশ্যন চেলিব্ৰেটিং women in science হেতুৰ ওপৰত তমন্নাই অকমান ক'ব to build a career in STEM by the female students of the Department of Physics আমি এবাৰ অকল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিজিক্স কৰিলোঁ কাৰণ আমাৰ সময় বহুত কম কাৰণে তো সেই কথাটো কিন্তু ওলাইছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰিবাৰিক কথাও থাকে আৰ্থিক কথা কিছুমানো থাকে মাজতে মই অকণমান ছাৰ্ভে টাইপো কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ আমাৰ কেইজনমান ষ্টুডেণ্টৰ পৰা যে কিয় আমাৰ ছোৱালীসকল নাহে তো সেই বহুতবোৰ কাৰণ আছে কাৰণবোৰ থাকিবই বাধা থাকিব কিন্তু সেইবোৰ অতিক্ৰম কৰি পেলাই আমাৰ এই ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰেমটো আমি ইউটিউব ষ্ট্ৰিমিং দিয়া আৰু এটা কাৰণ হ'লগৈ আৰু অসমীয়াতে আমি কথা বেছিকৈ পতাটো আমি মানে প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ কাৰণ এই প্ৰগ্ৰেমটো আনিও পিছত ষ্ট্ৰিমিং কৰক আৰু আমি যাতে বিজ্ঞান প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ সেই কামটোত আমি অকণমান মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ এই গোটেই গ্ৰুপটো আমি য'ত এতিয়া যি আছোঁ আমি অনলাইন আৰু ভৱিষ্যতলৈ ইউটিউব লাইভ এইটো থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু চুকে কোণে থকা আমাৰ গোটেই অসমৰ তেওঁলোকে বুজক আৰু এটলিষ্ট যিটো পাৰ্টিচিপেশ্যন অংশগ্ৰহণ কৰা বিজ্ঞান শিক্ষা আৰু গোটেই মানে আমাৰ এইটো কেৰিয়াৰ হিচাপে লোৱাটো সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমৰ পৰা আমি যাতে যদি কেইজনমান ছোৱালীকো আমি উদ্বুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ দিক দৰ্শন কৰিব পাৰোঁ আমি খুব সুখী হ'ম আৰু এইখিনিতে এটা কথা আমি বহুতবোৰ স্কলাৰশ্বিপ আছে আচলতে মই কিছুমান হেৰি কৰি থৈছিলোঁ লিংক কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰি দিম বাৰু ইয়াতে আমি বহুত সময়ত স্কলাৰশ্বিপবোৰৰ কথা নাজানোৱে মই বিদ্যাৰ্থী আত্মদীপু ভৱন নামৰ এটা সৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপ এটা কৰিছিলোঁ তাত কিছুমান অলপ পাৰ্টিচিপেশ্যন আছে তাতে মানে স্কলাৰশ্বিপবোৰ আপডেট কৰি থাকোঁ তো তাতে আচলতে আমাৰ ছোৱালীৰ কাৰণেও ভালেমানবোৰ স্কলাৰশ্বিপ আছে আমি যিবোৰ নাজানোৱে এপ্লাই নকৰোঁ ইভেন ইনস্পায়াৰ নিচিনা ফেল'শ্বিপ যিবোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছৰ পৰা একদম আপ টু PhD পায় সেইখিনিও আমাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন একেবাৰে কম ইভেন আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে বহুত পাৰ্টিচিপেশ্যন কম সেইখিনিও চাব লাগে আমি আমাৰ যিখিনি যিসকল MSc ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকেও সেইখিনি এই যিখিনি ইনফৰমেশ্যন হয় সেইবোৰ তেওঁলোকৰ গাঁৱে ভূঞে থকা বা নিজৰ ঘৰতে বা নিজৰ কাজিন সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰাটো বহুত জৰুৰী বুলি মই ভাবিছোঁ মই আৰু বিশেষ নকওঁ ধন্যবাদ এই সুযোগকণ দিয়াৰ কাৰণে জিনি over to you. Thank you, ma'am, for your valuable words. আমি তেনেহ'লে বেছি টাইম নলওঁ and then I'd like to request Dr. Tamanna Subba to say a few words.
As we all know, Tamanna Di has done PhD from our department only, and she was a Fulbright doctoral fellow who worked in Department of Meteorology and Atmospheric Science in Penn State University. Currently, she is working as a postdoctoral fellow in Department of Climate and Space Science and Engineering in University of Michigan. So yeah, over to you, Tamanna Di. Thank you, Jeannie, for a great introduction. And first of all, I would like to thank Binita ma'am for giving me this opportunity to meet everyone. And I would like to extend my gratitude to KB sir and all the faculties of Department of Physics for again giving me this opportunity, and Lipika for reaching me out through the email. So most of the talks that I'm going to give will be in English. Pardon me for not speaking completely in Assamese. And like KB sir has already given a beautiful illustration of the issues and status of women in science. So I'm going to elaborate more on this similar topics from now. So let me just share my screen. Okay. Just a second. How do I? Okay. I'm going to go with this screen because more hey PowerPoint to kiba problem hoya ase eto karone Google to use korisu. Is it visible to everyone? Yes, Tamanna, it is okay. You can proceed, please. Okay, so I would like to start by congratulating ma'am for getting Women in Excellence Award by DST. And today is a very good day to celebrate women in science. And today we are all here to celebrate International Day of Women and Girls in Science in the Department of Physics, Dibrugarh University. So we all need role models and inspirations to look upon. So today on this occasion, I would like to mention some of the greatest women scientists who have made history. So I would like to start with the picture here on the left. So we see only a single female at an International Union of Radio Science conference. And she is none other than Ruby Scott Payne, and who was an Australian who was a pioneer in radio astronomy, and she studied celestial objects at radio frequencies and radio physics. So over the years, women have made major contribution to science, and women have carried out groundbreaking research and advancements in both theoretical and experimental science. So like UNESCO said, to be truly transformative, gender equality policies and programs need to eliminate gender stereotypes through education, change social norms, promote positive role models of women scientists, and build awareness at the highest level of decision making. And as we have already talked so far, that we are well aware of all these important issues on equity, diversity, and inclusion. And I think today's discussion is going to be one of the small changes that we can make in our future. So next, I would like to show some of the women scientists who all of us are aware of, and whom we are all proud of.
since decades. First one is Marie Curie, who was a Polish-born French naturalized physicist and chemist who carried out the pioneering research on radioactivity. So Curie, she developed a technique for isolating radioactive isotopes, and in 1911, she was awarded the Nobel Prize in Chemistry for discovering two elements, polonium and radium. The next one we have here is Janaki Amal. Now, Amal was the first Indian scientist to have received the Padma Shri Award in 1977. And she was an Indian botanist in cytogenesis and phytogeography. And she collected various valuable plants of medicinal values from the rainforests of Kerala. Similarly, we go on in a chronological order. Next is Maria Jopard Meyer. She was a German-born American theoretical physicist who proposed the nuclear shell model of the atomic nucleus. In 1963, she became the second woman to win a Nobel Prize in physics. The next one is Tu Youyou, who is a Chinese pharmaceutical chemist and malariologist, and she won in 2015, she won a Nobel Prize in physiology or medicine. And she was involved in discovering the drugs used to treat malaria, and she has saved millions of lives since then. The next one, the last one that I would like to mention is none other than Kalpana Chawla. She was first astronaut. She is the first astronaut of Indian origin and to have forayed into space. And we all know that unfortunately on January 16, 2003, she took her second and last flight to the space in Space Shuttle of Columbia flight. And sadly, while re-entering to the Earth's atmosphere, she disintegrated over a part called Texas in the US. And so when we talk about equity, diversity, and inclusion, it is important to understand that diversity fosters innovation. But as Sir and Ma'am, both of them mentioned about different challenges that are faced by women in science. So in the couple of slides that I'm going to show, we will be focusing on different challenges that are faced by women, and these topics are summed up according to different literature surveys that I have tried to do. So these are, number one, sense of belonging, or women often face sense of acceptance, whether it is at home, sometimes it is at home, sometimes it is in a society, in a in your working place, and in overall in a society. And women face harassment and bullying. So in terms of harassment can be verbal, written, it can be physical and virtual harassments. And the other one, the third one of the most important one is women are compensated less than men. So this is in terms of salary. This is not applicable for the typical government jobs, but many jobs, not typically in India, but in different franchises and even outside India, we can negotiate our salaries, and women are known to remain silent about their capabilities or wants and their value in terms of money in the salary that they get. So the gender imbalance has been always there. The gender imbalance is also presented in high prestigious research award as Nobel Prize. I think Sir already mentioned. So between 2001 and 2020, total of 2011 men were awarded Nobel Prize, but only 262 women were awarded till 2020. And the other information that is placed here is in 2016, just 6 of the 77 awardees of the American Chemical Society National Awards were women. So that's a very less percentage of awardees. So just quick background for some of the students, or for some of us who, for me myself, it was difficult for me to understand what are the major occupations within STEM. So we always say women in STEM or children in STEM, or a faculty in STEM, but STEM includes different occupations. The first of all, STEM includes computer related
subjects. It can be mathematical, it can be engineering, it can be life science, physical science, and social sciences. And STEM related topics are architects or healthcare and technical practitioners, whereas non-STEM are management, business, financial, legal, healthcare support, protective service, etc. So these are STEM and non-STEM occupations. So we'll be focusing mostly on the STEM occupations. So there's a very interesting study by Fatima, 2020, and she writes, women can play a pivotal role in the progress and sustainability of the world if they are empowered through education and employment opportunity in science, technology, innovation, and through changing the social stereotypes that restrain them in certain workplaces. So that is in fact very true. And we so far already touched upon the figure that is mentioned on the left shows she took a survey including 263 women from different parts of the world and more than 100 women from East Asia, sorry, from South and East Asia. So they show that the maximum percentage of obstruction or disturbance in their career can be, which is 39%, can be lack of work-home balance. And it is in fact very true that it is difficult for a woman to balance between home and work, but of course there is a lot of other strategies as well. For example, discrimination, harassment is 24%, lack of professional resources 11%, and so on. And when she asked to her correspondents, she asked, are you happy with the way your career has progressed till now? And the answers were yes from 40% of the female scientists, and it was maybe for 36, and it was completely no for 24%, no matter where they are in their current career level. So this is the survey, another survey by a source. It's completely based on the US statistics. And it mentions that women in STEM occupation, if you can see for engineer and architects, it's almost 10% of them are women and rest are all men. And the others are biological scientists. Even if it is highest, it is still less than 40%. So it is not just the developing countries, but it is all over the world that women in STEM are lesser in number in various fields. So when we have a problem, we try to seek solution. So what are the solutions? So what are the opportunities for women in science? So there is a two important approach that a professor named Isis H. Settles in the Department of Psychology at Michigan State University mentions. These are to identify the challenges women face and the impact of the negative experiences. So it is important. The first step is to identify what are those challenges and then to work on it. And the second one is to identify factors that can protect women's psychological well-being, job perception, and academic self-perceptions from those challenges. But let's just ask a question to ourselves. Are we showing any progress? So the studies show that the analysis showed that the women starting their publication career has increased to almost 40%. And it is also worth mentioning that female scientists' annual share of awards has raised from 6% to 19% from 2016 to 2020 globally. So this is a great achievement for all of us women. And in 1970, women made up to 38% of all US workers, and only 8% of them were in STEM. But in 2019, 48% of them are all women working in different STEM departments. So this is the figure that they mention, and we can see that there is a steep rise of increase of women from 1970 to 2019 in the field of life and physical sciences, and also in engineering and social sciences. So I think it is a great progress, but we do have a long way to go. And of course, there are various organizations in India and outside India who are trying to uplift the women in the society. And one of them is UNESCO and the L'Oreal Foundation. They have honored 5 women researchers
in 2021 in the field of astrophysics, mathematics, chemistry, and informatics. So to address the challenge and find progress in our country, in India specifically, these are the list of different fellowships and platforms that we can reach upon. You may have already seen all of them, but I would just like to recapitulate. The first one is Women's Science Scheme, which is mostly for basic and applied science. It is under DST. Then we have UGC Postdoctoral Fellowship for Women Candidates. And we have Pragati Scholarship for Girls Student for Technical Education, and Postgraduate Indira Gandhi Scholarship for Single Girl Child, Indo-US Fellowship for Women. These are all, and some of us have already aware of all of these and have made good use of it. So they are very useful for the upliftment of the women in science, especially in India. And then there are Indian Women Scientists Association award that is being given for science education. And we already mentioned Women in Excellence Award by DST, which a faculty member, Dr. Pathak, has already procured. And the next one is OWSD. This is PhD Fellowship Organization for Women in Science for the Developing World. And of course, there are various organizations, international organizations like United Nations, UNESCO, AWIS, who are all supporting and trying to uplift the women in society throughout the world. So I just have last two slides left here. So to address the challenge and find progress, first of all, what we should start is women should be encouraged to ask questions. So we do not ask questions. We are known for keeping silent. So we should start by generating questions of curiosity. It may be a very simple question, but we should start by getting the question out. And these are the resources where you can, which you can read to understand this topic more better. And these are all published in different journals. I have the link mentioned here for all the journals. So let's see what are the strategies and resources to overcome barrier. So Hansen 2020, they write that for scientists, it is important for us to identify mentors, identify sponsors, identify network opportunities. And for organizations, it is very important we provide unconscious bias training and provide diversity and inclusion training, improve strategies to recruit and retain female scientists, and implement policies that foster an inclusive workplace. And the most important one is the transparent promotion should be there in the working environment. So this is the last slide, and I would like to mention what Mae Jemison has mentioned. She is the first African-American women astronaut in space. And she writes, don't let anyone rob you of your imagination, your creativity, or your curiosity. It's your place in the world. It's your life. Go on and do all you can with it and make it the life you want to live. So we can start by making small contributions and helping each other to lift up in our society and in science. So I have a very small, this is completely informal free writing session. So free writing, as we all know, is a very good exercise to clear our mind thought. It is like writing a letter to yourself or writing a letter to anyone, but it's completely informal. So first of all, let's clear our mind, relax. So forget all the rules concerning grammar. So we do not have to type it in English. You can also type it in any comfortable language that you wish. And if you want, please open the Google Doc that I have shared. And so we will be given a free writing session for 10 minutes. So that is 2 minutes. Let's grab our thoughts. Let's think about women in STEM and how we can progress. Not just women, but I would like to point out, we are talking about the whole generation that we are trying to achieve something in STEM. So we're talking about the whole generation. So for 8 minutes,
let's answer one of these questions. So the first one is, in what way will you contribute to significant science? So this is a very general, neutral question. So disregard of what gender we belong, we can answer this question. And the other one is, how do you encourage women into STEM? So if you want, I would like to request you to write something here. I see that most of them have already logged out from the document, but don't worry, this is an anonymous page. So whatever you write, nobody can know who you are. So please feel free to write it. And yes. So I would like to set the timer for 2 minutes. And let's try to all log in. লিংকটো চেটত আছে, চ' তাৰ পৰা গৈ পেলাই খুলিব লাগিব আৰু লিখিব লাগে ন, হয়তো মোবাইলৰ পৰা কৰিলেও আই ডোন্ট নো পাৰিবনে নাই, হ'ব পাৰে। হয়, or Tamanna, we can give them some time, and then maybe in between, because in interaction kind of thing also it can happen in that mode, right? And yeah, if anyone have any question kind of thing, maybe you can respond to them, right? Yes. Yes. Any question মানে chatতো লিখিব পাৰে। মই সেই questions কেইটা আকৌ chatত দিবলৈ try কৰিছো, but I can't. Okay. Sorry. Okay. Yeah, I don't know. আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজি পাইছেনে বায়ে কি কৰিবলৈ দিছে, আমি কেনেকৈ চিগনিফিকেণ্ট চায়েন্সলৈ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ ইন এনি ৱে, এণ্ড কেনেকৈ আমি এনকাৰেজ কৰিম বেলেগক? এইটো কম্পালসৰি নহয়, মানে জাষ্ট ইনফৰ্মেল, আমি জাষ্ট থটটো ক'ৰবাত লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ ইন দ্য অকেজন অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল উইমেনছ and girls in science. Yes, yes. I think Tamanna, we can give them some time, and তাৰ মাজতে মেবি কাৰোবাৰ যদি তোমালৈ কুৱেশ্যন আছে, মই মানে যেনেকৈ মেনশ্যন কৰিছিলোঁ ইনিচিয়েলিও, যে কিবা যিকোনো ধৰণৰ কথা তোমাৰ লগত ডিছকাছ কৰিব পাৰে ন, তো তেনেকুৱা কথা আছে যদি সুধিব পাৰা সকলোৱে। বেছি টাইম খালি আমি অনলাইন এটা প্ৰগ্ৰেমত আছোঁ, চ' আমি বেছি সময়বোৰ হেৰি কৰি নাথাকোঁ, আৰু এইকেইটা কুৱেশ্যন আনচাৰো ডেফিনেটলি মেবি দে কেন ছাবমিট। যদি এতিয়া অসুবিধা হৈছে কাৰোবাৰ টাইপিং বা কিবা কৰিবলৈ, মেবি লেটাৰ অন অলছ' দে কেন ৰাইট, তামান্না? কৰিব পাৰে, এইটো অনলাইন থাকিব। হয়, অনলাইনে থাকিব। চ' এতিয়া কিবা কুৱেশ্যনছ আছে যদি প্লিজ ডু নট টেক মাছ টাইম, ইউ মে পুট ফৰৱাৰ্ড এনিথিং, যিকোনো ধৰণৰ কথা সুধিব পাৰা বাক। তামান্না, মই নাজানো, কোনেও একো কুৱেশ্যন কৰা নাই, মই জাষ্ট এটা মোৰ ফালৰ পৰা আৰু কুৱেশ্যন মানে কুৱেশ্যনটিক মানে অন বিহাফ অফ ষ্টুডেণ্টছ, তুমি কালাম ফুলব্ৰাইট যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলা বা সেই জাৰ্ণিটো
অকণমান জাষ্ট কৈ দিয়াচোন মানে কালাম ফুলব্ৰাইট ডক্টৰেল ফেল' আছিলে তামান্না চুব্বা মানে ফাৰ্ষ্ট ইনগুৰেল ইয়েৰতে আৰু সেইটো আমি পিছত এবাৰ গম পাইছিলোঁ যেতিয়া DSTত এটা ইণ্টাৰভিউ দিবলগীয়া হয় তামান্নাই দিওঁতে চি ৱাজ দ্য বেষ্ট সেই কথাটো আমি আমাৰ আগৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ ছাৰৰ পৰা গম পাইছিলোঁ DSTত মানে যিটো ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা 3গৰাকী আছিলা নেকি তোমালোক তেতিয়া তিনিগৰাকী চিলেক্ট হৈছিলা তাৰপিছত টপ কৰিছিলা তুমি তামান্নাই তো সেইটো আকৌ আমাক বেলেগ ধৰণে এটা হেপিনেছ দিয়ে আচলতে চ' তামান্না দাৰ্জিলিঙৰ হয় তেওঁ ইয়াৰ পৰা তাৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ লগত এইটো চেণ্টাৰতে মানে PhD কৰি পেলাই গৈছে চেণ্টাৰৰ প্ৰথম এলুমনাই তো সেইটো এটা আৰু তেওঁৰ ভইচটো ব্ৰেক হৈছে নেকি কিমান আহিব Ma'am, you are not audible. Deepika ba, memok jonai diboson. Matto oha nai. মই অকণমান ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফুলব্ৰাইটৰ কাৰণে মই ডক্টৰ ফেলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰপিছত চন্দ্ৰকলা she applied for Fulbright postdoctoral fellow তো Fulbright Kalam climate specifically climate students কাৰণে হয় but Fulbright Nehru it is for everyone who is registered in universities in India the first step hoy you have to write to the universities in US tarpora you have to get invitation letter aru he invitation letter can be it may not be very formal it can be just first step hobo pare for getting a position tar pisot tumi he tinta invitation letter lagibo which is good to have 3 tinta নহলে এটা হলেও হবো আৰু সেই ইনভিটেশ্যন লেটাৰ লৈ পিনে তুমি এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত there will be a long waiting time period মানে 3 মাহ মান ৱেইট কৰিব লাগিব তাৰপিছত সেই শ্বৰ্ট লিষ্ট হ'ব শ্বৰ্ট লিষ্ট হোৱাৰ পিছত আৰু এটা শ্বৰ্ট লিষ্ট হ'ব বেছড অন তোমাৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে বেছড হ'ব তাৰপিছত everybody will be called to New Delhi USIFৰ অফিচত মাতিব তাৰ almost 12 more than 12 delegates থাকে during the interview আৰু তাত তোমাৰ project proposalৰ basisত interview হয় আৰু আগৰ backgroundটো you do need to have some good background in research কিন্তু নহলেও তোমাৰ যদি projectটো proposal তুমি যোনটো সৰু proposal লাগে 50 linesৰ তো সেই project proposalটো ভাল থাকিলে it starts there means you can do well in interview আৰু তাৰপিছত তুমি সেই secure কৰিব পাৰিবা আৰু usually Fulbright Kalam তিনিজনক choose কৰে but Fulbright Nehru I'm not sure but 40 students কাৰণে choose কৰিব পাৰে I may be wrong but you can check and every year vary kore so for physics students you can always try for Fulbright Nehru and you can also try for Fulbright Kalam climate jodi if it is slightly related to climate change and different factors it need not be directly aerosols clouds or rain but carbon emission hobo pare algae study hobo pare lab based studies hobo pare so it takes at least 7-8 months but it is a fruitful journey মই দেখিছোঁ কি গুগল সেই ফ্ৰী ৰাইটিং ডকুমেণ্টছত এজন লিখিছে but he or she has written a very nice statement first and foremost girls are to be placed in an equal status
and equal with boys, and the society paradigm must accept the girls also, and they should have, because they have same potential as girls. And I think it will बहुत very important realization, and thank you for mentioning that. And I encourage ki especially students to মানে এতিয়া নহয় পিছতো লিখিব পাৰা, আৰু you don't have to send it to anyone, you can just write it as a free writing for your own self, আৰু লিখি পিনে তুমি delete কৰিব পাৰা, but এইটো কৰিলে your mind, your perspective will be clearer, and it will help you definitely. So I would like to stop presenting, and তমন্না yes sir. মই আচলতে এটা কথা তোমাক সুধিব খুজিছিলোঁ, এইটো হ'ল আমি ইউনিভাৰ্চিটিত IQAC ফালৰ পৰা এটা ছফ্ট স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ছেট মানে ইতিমধ্যে আমি কৰিলোঁ। তাত এজন আমাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছে, ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কাম কোঅৰ্ডিনেটৰ। ছফ্ট স্কিলৰ ভিতৰত আমি মানে লাইফ স্কিলো শিকাওঁ, প্লাছ ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যনটো আছেই। এতিয়া তুমি ষ্টুডেণ্টখিনিক ক'ব পাৰিবা নেকি হাউ ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন? তুমি যেতিয়া ধৰা ফুলব্ৰাইটৰ কাৰণে গৈছিলা, ইণ্টাৰভিউ দিছা তাৰ কাৰণে, হাউ ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন? আমাৰ মানে আমি ষ্টুডেণ্টক কৈছিলোঁ, তেওঁলোকৰ মাত্ৰ 5 জনে জইন কৰিছে, তেওঁলোকে ভাবিছে যে দিছ ইজ নট ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। তুমি সেইটো বেছি ভালকৈ জানিবা, বিকজ ইউ হেভ বিন ইণ্টাৰভিউড বাই US পিপুল। গতিকে হাউ ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন ফৰ ছাচ কাইণ্ড অফ থিং? Thank you sir, questioner কাৰণে আপুনি বহুত important point mention কৰিছে কি communication I think is the first thing to everything, মানে even if it is for college admission या MSc admission, everything starts communication, or it starts from communication, especially for interviews. Jodi somebody is asking questions from the other side, then of course it took answer a question or answer নহব পাৰে, yeah you are nervous or you are not interested, hetu hobo pare, but it is always necessary that we have something to say, মানে কিবা এটা, but you can practice, hetu karone practice lagibo, aru it is not a skill, so it's just a practice that you have to build. It is definitely very important to participate in first to me first informal session or start from, if you can start from an informal session rather than formal session. And also if it is easy to talk about science, I feel like when you want to talk about your science, for example if I talk about aerosol or cloud, it might be easier to talk. For example, for any of the physics students, it is easier to talk about nuclear physics or quantum mechanics, some part of say electrodynamics, or etu formula enekwa hobo etu hobo. But it is also important to make it a general statement so that everybody understands, and it should be a conversation and not just a very theoretical etu bole বিচাৰিছো। থেংক ইউ তমন্না। Thank you sir. হয় ছাৰ, মই এইখিনিতে জাষ্ট এড কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, তামান্নাৰ কমিউনিকেশ্যন খুব ভাল, মানে সদায় প্ৰেজেণ্টেশ্যন যেতিয়া দিয়ে, এৱাৰ্ডো পাইছে কেইবাটাও ডিউৰিং হাৰ PhD, আৰু সেইটোৱে হয়তো এতিয়া মানে প্লাছ পইণ্ট ডেফিনেট হয়তো নহয়, সেইটোৱে মানে ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনটো এইটো প্ৰায় আহে বুলি মই ভাবোঁ তামান্নাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে ছাৰ, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদিও ভাবিছে কমিউনিকেশ্যনৰ কোনো মানে নাজানো, আপুনি যিটো কৈছে মানে উৎসাহজনক নহয় আমাৰ যিটো পাৰ্টিচিপেশ্যন, সেইটো কিন্তু মানে ভাল এটা চাইন হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু তামান্না, তুমি হয়তো নিজৰ কথা নিজে ক'বলৈ দিগদাৰ পাইছা চাগে, কিন্তু সেইটো হয় যে কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে তামান্না টপ কৰিছে বুলি যিটো কৈছোঁ DSTৰ ইণ্টাৰভিউত, ইটছ ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনটো তেওঁৰ কমিউনিকেশ্যনৰ পৰা আহিছে মই যি ভাবোঁ, আৰু ডেফিনেটলি বাকীখিনিতো আছে। থেংক ইউ বিন্দা, থেংক ইউ। মই সেইকাৰণেই আচলতে তেওঁ সুধিছিলোঁ যে কমিউনিকেশ্যনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কিমান। ময়োতো জানো কথাটো যে বিকজ অফ হাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ, কাৰণ মই যদি
মই ইতিমধ্যে বহুতক কৈছোঁ যে মই যেতিয়া এই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেলটো কৰিছোঁ তেতিয়া মইতো 3-4 মাহ পঢ়া শুনা কৰি পেলাই এটা কনচেপ্ট নোট লিখিছোঁ। তাত মই কেইবাটাও ছাৰ্ভে চাইছোঁ, মানে বিভিন্ন দেশত কৰা, ইন US, ইন UK, ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ, লগতে এছিয়াটো, জাপান, চাইনা, তেনেকুৱা যিবোৰ ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজ আছে এছিয়াত, তেওঁলোকৰ যিবোৰ টপমষ্ট কোম্পেনীজ আছে, মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পেনীজ, তেওঁলোকে যিবোৰ স্কিলৰ কথা কৈছে, when they talk about skills, verbal communication has been in the first position in both the list. মানে ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ আৰু USA কাৰণে যিবোৰ কোম্পেনী আছে আৰু এছিয়ান যিবোৰ কোম্পেনী আছে সেইবোৰৰ কাৰণে। আৰু টেকনিকেল স্কিলটো যিটো আমাৰ মানে হেৰি স্কিল, ছাপ'জ ফিজিক্সৰ কাৰণে ফিজিক্সৰ নলেজটো ফিজিক্সৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, সেইটো তেওঁলোকে দে কেপ্ট ইট এট 7 পজিশ্যন। কাৰণ তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল কি, ইফ ইউ মোক যদি হেৰি লাগে, মই যদি তোমাক ৰিক্ৰুইট কৰিব খুজিছোঁ বা তোমাক চিলেক্ট কৰিব খুজিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট থিং ইজ দেট আই শুড বি এবল টু কমিউনিকেট উইথ ইউ, অৰ ইউ শুড বি এবল টু কমিউনিকেট উইথ মি। মোৰ লগত যদি কমিউনিকেট নকৰা, তোমাৰ কমিউনিকেট কৰিবই নোৱাৰা, তেনেহ'লে তোমাৰ যিমান নলেজ থাকিলেও এই নলেজটো আই কেনট, মানে ইউ কেনট প্ৰেজেণ্ট ইট টু মি, বা মোৰ যিটো কামত অহাকৈ তুমি মোৰ ওচৰত প্ৰেজেণ্ট কৰিব নোৱাৰিবা যদি কমিউনিকেটে কৰিব নোৱাৰা। আৰু সেই কথাটো আমাৰ ফিজিক্সৰ ষ্টুডেণ্টসকলে কেলৈ বুজি পোৱা নাই মই সেইটো ধৰিব পৰা নাই। কাৰণ দিছ ইজ নট মেণ্ডেটৰী। তোমালোকে পৰীক্ষা দিব নালাগে, অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ 1 year তোমালোকে মাত্ৰ 2টা ক্ৰেডিটৰ কোৰ্চ কৰিব লাগে, সপ্তাহত 2 দিনকৈ। মই এতিয়া আৰম্ভণিতে এদিনকেই কৰিছোঁ, যিহেতু এটা ছেমিষ্টাৰত 2 ক্ৰেডিট হ'লে মানে এবছৰটো সপ্তাহত এটা ক্লাছেই হৈ যায়। তাৰ পাছতো মানে আমাৰ ষ্টুডেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই, সেইটো মই বৰ আচৰিত হৈছোঁ গোটেই কথাটোত। অথচ ইন কেছ অফ হিষ্ট্ৰী, ইন কেছ অফ ইকনমিক্স, ইন কেছ অফ কমাৰ্চ, ইন কেছ অফ মেনেজমেণ্ট, অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেভ জইন। সেইটো বৰ আচৰিত কথা। এনিৱে, থেংক ইউ। হয় ছাৰ। Any more question to Tamanna? কুৱেশ্যনটো নাই, বাট আই এম হেপী কি সেইটো গুগল ডকত আৰু ফিল আপ হৈছে এণ্ড আৰু হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। Okay, so by that time, মই ভাবিছোঁ Pratiksha can share her thoughts with us. No, আকৌ আমি তেতিয়া Tamannaৰ পইণ্টছখিনি আমি আকৌ ডিছকাশ্যনত আহিম। তেনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ নে জিনি? Over to you. লাষ্টত এটা ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন হিচাপে এটা দি দিব পৰা যায় এই টকটো শেষ হোৱাৰ পাছত। ঠিক আছে। Anyway, Tamanna di, I have something to share with you. মই Grenoble University যাওঁতে প্ৰফেচৰ ইউজিন ফ্ৰম আই থিংক পেন ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি, তেওঁ আপোনাৰ বিষয়ে খুব ভালকৈ কৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট থিং যেতিয়া গম পাইছোঁ মই Grenoble University, তেওঁ অকল আপোনাৰ কথাই কৈছিল, খুব ভালকৈ কৈছিল। We are really proud of you. আৰু কি ক'ম, and thank you for this amazing talk. We really understand that talking on such topic or theme is actually much more difficult than on topic related to our own research. But you have really done a great job with great efforts. Thank you very much. So আমি Pratikshaৰ ওচৰলৈ আহিম এতিয়া। Pratiksha is a PhD Research Fellow in Department of Earth and Climate Science from Indian Institute of Science, Education and Research, Pune. So yeah, over to you, Pratiksha. Yeah, thank you. I'll share my screen. Just 1 second. Is it visible, my screen? দেখা পাইছে? নাই আহা Pratiksha, তুমি হেৰি কৰাচোন, স্ক্ৰীনটো এইটো কৰিছানে, মানে এণ্টাৰ স্ক্ৰীন কৰিছানে? এতিয়া আহিছে? এতিয়া নাই আহা? Second. Let me stop and try again. Stop, reshare কৰা. Okay, now maybe we can see. Okay, now is it just visible, right? এটা দেখিছে? আহিছে। Yeah, তুমি ফুল স্ক্ৰীন কৰি দিব পাৰা। Okay, so good evening all. আচলতে মই টকটো টাইটেল হিচাপে কি দিম একো ভাবি নাপালোঁ, so ভাবিলোঁ I'll start with good evening.
এণ্ড আৰু মই চেষ্টা কৰিম যাতে মই অসমীয়াতে কথাখিনি কৈ যাব পাৰোঁ, বাট পাৰ্ডন মি ইফ something like comes in between. And so মই প্ৰতীক্ষা, বৰ্তমান মই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আৰ্থ এণ্ড ক্লাইমেট ছায়েন্স আইচাৰ পুনেত এগৰাকী PhD ষ্টুডেণ্ট, আৰু তাৰ আগত মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিজিক্সৰ পৰা ইণ্টিগ্ৰেটেড MSc পাছ কৰিছিলোঁ 2019. চ' ভাল লাগিছে, ইটছ গুড টু বি বেক। ভাল লাগিছে সকলোকে আকৌ দেখি। মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আছে ইয়াত, মোৰ বহুকেইগৰাকী ছিনিয়ৰক দেখা পাইছোঁ, চ' মোৰ ভাল লাগিছে। ইন পাৰ্চন লগ পাবলৈ আজিকালি দিগদাৰ হৈছে, বাট যি নহওক এনেকৈ যে সকলোৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো খুব ভাল লাগিছে। আৰু অলৰেডি ছাৰ, মেম বা তমন্না বাই যিখিনি ক'ব লাগে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা অলৰেডি কৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ তুলনাত মোৰ অভিজ্ঞতা খুব কম। কিন্তু আজি যিখিনি কথা মই কম বুলি ভাবি আহিছোঁ, মাত্ৰ এইটো কাৰণে মই কম বুলি ভাবিলোঁ কাৰণ হয়তো প্ৰায় 3-4 বছৰৰ আগতে এই যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে, বিশেষকৈ MSc বা ইণ্টিগ্ৰেটেড MSc, ময়ো সেই পজিশ্যনটোতে আছিলোঁ এই আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ আগত। আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, লাইক অসমৰ নিচিনা এখন জেগাৰ পৰা নেশ্যনেলি বা ইণ্টাৰনেশ্যনেলি কেনেকৈ মানে কথাবিলাক চলি থাকে, সেইবিলাক মানে তেতিয়া ময়ো ভাবিছিলোঁ যে মানে ময়ো শুনিবলৈ বহুত আগ্ৰহী হৈছিলোঁ যে কেনেকৈ বাকীসকলে কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে মোৰ হয়তো আজিলৈকে 2-এটা কিছুমান অভিজ্ঞতা হৈছে সেই সম্পৰ্কে, সেইখিনি মই সকলোৰে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। First, I thought of attaching this picture. So the specialty of this picture is that I clicked this picture. আৰু এইখন পিকচাৰ মই ক্লিক কৰিছিলোঁ যেতিয়া মানে আৰু এটা কথা যে এইটো মানে হয় আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ ওমেন এণ্ড গাৰ্লছ ইন ছায়েন্স, বাট তথাপি মই ভাবোঁ মোৰ কথাখিনি হয়তো লাইক গাৰ্লছ বয় সকলোৰে কাৰণে সেইটো হ'ব। যি নহওক মই ক'ব এইটো বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া মই এই ফটোখন যে মই এটাচ কৰিলোঁ, তাৰ কাৰণটো হৈছে কাৰণ এটা সময়ত ময়ো কিছুমান লাইক আনচাৰ্টেইন চিটুৱেশ্যন বা বহুত অনিশ্চিত সময়ৰ মাজেৰে গৈ আছিলোঁ। চ' এতিয়া মোৰ কথাখিনি হয়তো অলপ পয়েটিক, অলপ কাব্যিক নিচিনা লাগিব, কিন্তু সেইখিনি সঁচা কথা হয়। চ' এদিন মই তেনেকৈ মোৰ এখন ফটো মই ঘৰত তোলা, মোৰ ঘৰৰ টেৰেছত মানে মই অলপ খোজকাঢ়ি আছিলোঁ, অলপ সেইখিনি কথাই মই তেতিয়া ভাবি আছোঁ, মোৰ মনত অলপ কিবা কিবি চলি আছে। তেতিয়া মই মানে এটা মই সৰু থাৰ্মকল দেউতাই চাগে কিবা কামত ৰাখিছিলে। মই ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ মাজতে, তোমাৰ হেৰিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো হেৰিটো ৰান হোৱা নাই। এতিয়া মোৰ কি দেখা পাই আছে স্ক্ৰীনখনত? তোমাৰ প্ৰথম স্লাইডটোৱে আহি আছে। এনেকে ঠিক আছে, তেনে মই এইটোকে এনেকে তেনেকেই দিয়া, এইটোকে কৈ দিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আহিছে তোমাৰ হেৰিখন। এতিয়া ফটোখন দেখিছে ন? ঠিক আছে, মানে ফুল স্ক্ৰীন কৰি দিওঁতে অহা নাই মানে। ঠিক আছে, অ'কে। চ' মই কৈছোঁ যে এই ফটোখন মই এটাচ কৰিছোঁ, আৰু স্পেচিয়েলিটিটো হৈছে যে এই ফটোখন মই ক্লিক কৰা, আৰু মই ক্লিক কৰিছিলোঁ যেতিয়া মানে মই এটা মোৰ আনচাৰ্টেইন টাইম বা অনিশ্চিত কিছুমান সময়, কিছুমান টেনশ্যন বা ষ্ট্ৰেছ বুলিয়ে ক'ম, সেইখিনি সময়ৰ মাজে গৈ আছিলোঁ। চ' এদিন মোৰ ঘৰৰ টেৰেছত যেতিয়া মই খোজকাঢ়ি মানে এনেই আৰু অলপ আছোঁ, তেতিয়া মই মানে মোৰ দেউতাই এটা থাৰ্মকল বক্সত কিবা অলপ লেতেৰা কিবা বস্তু থৈছিলে, আৰু তাতে তেতিয়া মই জাষ্ট মন কৰিলোঁ। আৰু মই আকৌ কৈছোঁ যে এই কথাখিনি মোৰ এতিয়া পয়েটিক বা কাব্যিক নিচিনা লাগিব পাৰে, কিন্তু সেইখিনি সঁচা কথা। চ' যেতিয়া মই এই ফটোটো এইটো দেখিছোঁ যে ইমান লেতেৰা এটা থাৰ্মকল বক্স আছে, তাত একোৱে নাই, মানে খুব কিবা কিবি আছে, তাৰ মাজতে এই পুলিটো খুব ধুনীয়াকৈ লহপহকৈ বাঢ়ি আহিছে। দেন জাষ্ট ইট কট মাই এটেনশ্যন, লাইক মই এইটো বহুত দেৰি চালোঁ তেতিয়া সেইটো। আৰু তেতিয়া মানে কি মানে মোৰ লাগিলে যে মানে, আৰু তেতিয়া এই থটটো যিটো মই কাষত যে দেখিছোঁ, সেইটো মোৰ মনত আহিছে যে when life kicks you, either you cry or you kick it back, no matter what the reason, what the situations are, you have to be strong and you have to come out of that as a better human being or whatever. চ' আৰু কোনোবাই যদি চাই, মোৰ হয়তো যিখন মোৰ ফেচবুকৰ কভাৰ পেজ, তাতো মই এইটোৱে লগাই থৈছোঁ, আৰু মই এইটো মানে মই ট্ৰাই কৰোঁ যাতে এই কোডটো যিটো মই নিজে ভাবিলোঁ মই ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, যে লাইক সঁচাকৈ। আৰু যদি মই ভাবোঁ যে যেতিয়াই আমাৰ হেজ এ এনকাৰেজমেণ্ট বা মটিভেশ্যন এইবিলাক কথা যেতিয়া আহে, দেন ফাৰ্ষ্ট উই শুড টক এবাউট হাৰ্ডলছ, ডিফিকাল্টিজ, ফেইলিয়াৰ্ছ। সেই কথাখিনি মেইন হয় যেতিয়া আমি ভাবোঁ যে আমি ছাকচেছ টুৱাৰ্ডছ ছাকচেছ, হাউ উই শুড মুভ।
The first thing we should talk about is this thing, these failures. So গতিকে মই এইটোৱে ক'ব খুজিছো যে হয় আহিব পাৰে আমাৰ সকলোৰে জীৱনত এই এনেকুৱা ডিফিকাল্ট টাইম আহে, মোৰো আহিছে, বহুতৰ আহিছে, বাট ইটছ অন আছ হাউ উই টেকল ইট। সেই বস্তুটোৰ আমাক ছেটবেক কৰিলে নহ'ব, আমি সেইটোৰ পৰা উঠি যাবলৈ যিমান পাৰি চেষ্টা কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ লাইক উমেন ইন চায়েন্স, বা আমি যদি এগৰাকী মহিলা হিচাপে বা ছাত্ৰী হিচাপে যদি আমি কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ, দেন উইল হেভ টু, মই ভাবোঁ সেইটো ব্যক্তি বিশেষে হয়তো বেলেগো হ'ব পাৰে, জাষ্ট মই ভাবোঁ যে উই নিড টু come out of it. We will have to try. Self-motivated we will have to be. So এইটোতে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো দেন তাৰপিছত এইখিনি কথা, চ' এইখিনি মানে মই এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰোঁ যে মানে এনেকৈ মানে মোৰ অলপ লেট হৈছিলে যেতিয়া মই মই ভাবোঁ যে মোৰ লেট হ'ল এই কথাখিনি গম পোৱাত, হয়তো মই আৰু অলপ আগতে ভাবিব লাগিছিল এনেকৈ, বাট যি নহওক। চ' মানে মই এনেকৈ ভাবোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ইউ শ্বুড ইভালুৱেট ইয়ৰ চেল্ফ। তুমি ফাৰ্ষ্ট নিজকে মূল্যায়ন কৰা, নিজক তুমি ফাৰ্ষ্ট তুমি জানিব লাগিব যে তুমি কি কৰিব বিচাৰা, তুমি কি হ'ব বিচাৰা, লাইক হাউ ডু ইউ ৱান্ট টু চি ইয়ৰ চেল্ফ ইন দ্য ফিউচাৰ। তুমি নিজকে কেনেকৈ ডিফাইণ্ড হোৱাটো বিচাৰা, তোমাক কেনেকৈ বেলেগে চিনি পোৱাটো, বা তুমি বেলেগৰ আগত নিজক কেনেকৈ চিনাকি দিয়াটো বিচাৰা, সেইটো ইউ হেভ টু বি চিয়'ৰ। যদি তুমি সেইটো তোমাৰ নিশ্চিত তুমি হৈছা যে অ'কে দিছ ইজ হাউ আই ৱান্ট মাই চেল্ফ টু বি, then okay, then just start working on that right now, right away. Like just a matro a muhurtotut you just have to start. There is no point in delaying things, like, and also so now more kothakhini moi jikhini kom hekhini kind of like technical, like towards science, how we can technically go in this academic line and all that. So there is so much competition and everything going on. Even in a university, there are so many students. In a state, there are so many universities. There is that country, and of course, then international things. So you can't delay things. Tumi deri korile no hobo. So if you need something, you just go get that. You need to start working on that right now, right away. So then kothatu hol je you'll have to and think big. Tumi olop dangorke bhabibole chesta kora. নহ'লে কি হ'ব, যদি সৰুকে আমি যেতিয়া আমি সপোনটা দেখো তেতিয়া সেই সৰুতকেও আৰু সৰু হৈ যাব। ডাঙৰকে ভাবা, এটলিষ্ট সিমান ডাঙৰ নহ'লেও তাৰ অলপ ওচৰ পাজৰ কিবা এটা হ'ব। চ' উই নিড টু থিংক বিগ। চ' এইখিনিতে কিন্তু এটা কথা হ'ব লাগিব যে যেতিয়া থিংক বিগ বুলি কওঁ, এইটো কথাতে মোৰ কিছুমান সময়ত মানে মোৰ এগৰাকী অতি শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুৱে মোক কৈছিল যে when we like তুমি বুলি নহয়, মানে আমি গ'লটো ছেট কৰিছো, বাট সেই গ'লটোক লৈ যদি আকৌ আমি ভাবো যে এইটো মই কৰিব পৰা নাই, হোৱা নাই, সেইটো লৈ পেনিক হ'লেও নহ'ব। তুমি যদি সেইটো লৈ ষ্ট্ৰেছ ল'ব চেষ্টা কৰা, দেন দেট ইজ অলছ' নট কাৰেক্ট। চ' তুমি কাম কৰিব লাগিব সেই ৱেটো, সেই যে গ'লটোলৈ তুমি যাব লাগিব, তুমি যিটো ছেট কৰিছা যে এইটো দিছ ইজ মাই এইম, দেট ইজ ৱেৰ আই ৱান্ট টু বি। সেই গ'লটোলৈ ইউ হেভ টু ৱৰ্ক অন দ্য ৱে টু ৰিচ ইট। সেই গ'লটো তুমি কেনেকৈ পাবাগে, সেইখিনিত কাম কৰি যাব লাগিব। আৰু পেনিক ইজ নট এ থিং, ইউ কেন নট পেনিক, ইউ শুড নট পেনিক। কেতিয়াও তুমি এই ভয়, মানে ইউ হেভ টু বি কনফিডেণ্ট, be positive, do not panic, do not think like oh, what will happen, I couldn't do it, how will I do it, it iman tan ihoti korise moi na. Don't think about all this, just work on yourself. Nothing is difficult, just get started with things. Then the thing is that so then, and also one thing now I have realized that agote ma bhabisilu je is a depression, anxiety ebila kotha koy, মানে এইবোৰ some absurd কথা, এইবিলাক actually ইমান নহয়, but নহয় পাছত মই দেখিছোঁ নহয় এইবিলাক কথা হয়। So you need that positivity around you. So you need to take inspiration from people around you, like get inspired. Like, so for example, like if our university, especially our department, there are so many, like all the professors they're so bright, they are so successful, they are hardworking, they're so sharp, they are so smart. Just take inspiration from all of them. Like, and also this is whatever moi jikhini koisu hekhini, if you want to be in that academic line or all this research sort of thing, hokolore beleg hobo pare, but moi jehetu he line tot kaam kori asu gotike ekhini kora moi koisu. So just take inspiration from people, just be positive. Then okay, so ekhini mane main jikhini ami nijok মানে মই ভাবো যে আমি এনেকৈ হয়তো কৰিলে ভাল হয়, মানে মই অন্ততঃ সেইখিনি এতিয়ালৈকে অনুভৱ কৰিছোঁ। এনেকৈ ভাবিলে, মানে এনেকৈ যদি নিজকে প্লান কৰোঁ, নিজৰ কি কৰিব লাগে সেই অৰ্গেনাইজ হৈ থাকিলে, থটছখিনি যেতিয়া অৰ্গেনাইজ হৈ থাকে তেতিয়া সুবিধা হয় বুলি মই ভাবোঁ। চ' দেন এতিয়া মই লাইক আই উইল গো টেকনিকেল টুৱাৰ্ডছ টেকনিকেল থিংছ। চ'
if we want to do PhD in India, like so mainly ekikhone hoy amar dream institution, like quote unquote dream institutions like IISc Bangalore, ISERS, all these there are NISER, then TIFR, RRI, HRI, etc., which are premier institutes, and of course IITs. And in fact, central universities are also good, and state universities, of course. So these are the PhD like institutions that we students, as a science students, we want to be in. আমি একিখনত পঢ়িবলৈ আমি ফাৰ্ষ্ট সপোনটো দেখো যে ইয়াত যদি পঢ়িব পাৰো, ইয়াত যদি কৰিব পাৰো। আৰু মই টাৰ্গেট কৰিলো যে এইখিনি হয়তো PhD কেনেকে মানে হেতু ডাইৰেকশ্যনত কলে ভাল হ'ব ভাবি মই PhD কথাই কৈছো। And then so the next question comes to mind is that how to get admitted to this institute. I mean, keneke jam ekhonot. So there is a rigorous selection procedure. First and foremost, you'll have to do one thing, like important, is crack one entrance. Try to crack one entrance at least with good rank. Sometimes even important now is you'll have to have a good rank. But kisuman institute ki kore teleke mane criteria logai diye like top 100 only we will call for interview, top 200, so like that. So CSIR, NET, GATE, JEST, and all these are there. Just try to crack one entrance with a good rank. Then that is just the first part. তাৰপিছত কিন্তু তোমালোকৰ আহিব যেটো মানে PhD interview যেটো থাকে আৰু ইণ্ডিয়াত মানে লাইক হয় কিছুমান মানে টাইমত ভালকে লোৱা হয়, তেওঁলোকে বহুত ভালকে লয় ইণ্টাৰভিউটো। আৰু জেনাৰেলি যে অনলাইন মোডত ইমান এনেকুৱা 2-3 টায়াৰ নাথাকে, বাট নৰ্মেলি কি হয়, এটা ৰিটেন স্ক্ৰিনিং টেষ্ট হয়, সকলোকে মাতে সেই ইনষ্টিটিউটখনলে, তাত গৈ আমি ৰিটেন টেষ্ট দিব লাগে, তাৰ পৰা অলপ আকৌ ফিল্টাৰ কৰিব, শৰ্ট লিষ্ট কৰিব। দেন সেকেন্ড স্টেপত ভাইভা হ'ব, লাইক অৰেল ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব। মানে হয়তো এনেকুৱা হ'ব তুমি অকলে বহি আছা, সকলো বাকি পেনেল ফ্ৰণ্টত বহি আছে, বিগ শ্বটছ, ডাঙৰ ডাঙৰ সাইন্টিষ্ট বহি থাকিব, তোমাক কুৱেশ্যন সুধিব। আৰু থাৰ্ড গাইড স্পেচিফিক, লাইক এইটো ডিপেণ্ডছ মানে গাইডজনৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি হয়। যেনেকে মোৰ কেছত কি হৈছিলে যে মোৰ এই ফাৰ্ষ্ট দুটা ষ্টেজ হৈ যোৱাৰ পাছত মোৰ মানে গাইডে মোক কল কৰিলে, ফোন কৰি, যিগৰাকী পটেনচিয়েল গাইড আছিলে, তেওঁ মোক এখন কলে যে মই তোমাক এখন ৰিচাৰ্চ পেপাৰ মেইল কৰি পঠাইছো, জাষ্ট ৰাইট এ ৰিভিউ, এ চামাৰি অফ ইট এণ্ড চেণ্ড ইট টু মি ইন 2 days। So সেইটো মোৰ কাৰণে আছিলে থাৰ্ড মানে মোৰ ক্ৰাইটেৰিয়া টু বি ফুলফিল্ড টু গেট এডমিটেড ইনটু ISER। So এইখিনি প্ৰচিডিউৰ মাজেদি যাব লাগিব টু গেট এডমিটেড ইনটু দিছ প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউটছ। So ন কথাটো হ'ল যে মোৰ আগতে খুব ভয় লাগিছিলে যে মানে মই এই ইণ্টাৰভিউটো কেনেকে ক্ৰেক কৰিম, এই ইমান ডাঙৰ ইমান চোকা মানুহ পঢ়ি থাকিব, মই কেনেকে ক্ৰেক কৰিম ইণ্টাৰভিউটো। কিন্তু সেইটো নহয়, যেতিয়া মই নিজেই বহুতখিনি ইণ্টাৰভিউ দিলো আৰু মই বহুতকেইটা ইনষ্টিটিউটত চিলেক্ট হলো, ISER, IIT, IISc, etc. So তেতিয়া মই গম পাইছো যে you just have to be like, first thing is that you have to work hard, no matter what the things are, you have to work hard, master the concepts. Then when you know the things, then you'll automatically get a confidence. Once you have the confidence, or like you know the things, then as already like our senior sir and ma'am have also talked about, like communication is also very important. Like অকল তুমি জানিলে নহব, সেইখিনি তুমি ভালকে তেওঁলোকৰ আগত ক'ব পাৰিব লাগিব, because they will be there, the panel will be there to just like sort of grill, not too much but like little bit. So you'll have to communicate that well, and then if you can do it, then just nobody can stop you. So first things are that you just be confident, be smart, and just communicate the things that you know very well, and then you'll be selected. So this was the thing to how to get admission. Then also this is for PhD abroad. If somebody is interested, কাৰোবাৰ যদি interest আছে যে ইণ্ডিয়াত নহয়, out of India আমি যাওঁ, then the formal procedure is like that. Of course there are some like MOU sort of thing, like where you get exchange programs and all that is there, but regular procedure is mostly like this. You have a master's degree, fine, then you get this test done, like GRE subject, then English proficiency tests like TOEFL, the IELTS. Then you need a statement of purpose or research proposal, recommendation letters from your professors and all. Then in few cases, some cases they might need publications, and of course some money, because this GRE, TOEFL, they are a bit like costly. And also when you apply, you'll have to spend few dollars, so you'll have to be prepared with some money as well. So ekhini bostu lagibo if you want to go abroad for your graduate studies. So then
But so some tips like like some students used to ask me also, even I used to think like how the things should be done and all that. This is just some tips. This is not some advice or anything. I'm not still in the position to advise or anything, just some tips like, so we should concentrate on the class notes, whatever is being taught in our classes. Ji পঢ়াইছে আমাক আমি সেইখিনি ভালকে thoroughly যাব লাগে, and accompanying books already in syllabus to prescribed or else check in internet. Just you'll get to know what these books are, the most important major books are. Just go through them, read them, do the exercises as well. Like solve problems as much as possible. The more you solve problems, the more you'll get to know how much your concepts are clear. So these are the important things. Then this is very important, like discuss with peers like friends in the group. Like discussing, communicating is very important. Like মই ইয়াত আইজাৰটো দেখিছো, ইহঁতি বহুত বেছি এই ডিছকাশ্যনত ইনভলভ হৈ থাকে। দে আৰ চ' পেশ্যনেট। লাইক মই সেইটো টাইমত ইমান মই নকৰিলোঁ, মই যেতিয়া মাষ্টাৰ্ছ বা আণ্ডাৰ গ্ৰেড আছিলোঁ। ইয়াত মই দেখিছোঁ যিখিনি BSMS ষ্টুডেণ্ট আছে, সিহঁতৰ এটা গ্ৰুপ থাকে, সিহঁতি ফ্ৰাইডে নাইট বা ছেটাৰডে উইকেণ্ডছত লগ হৈ সিহঁতি ডিছকাশ্যন কৰে, আইডিয়াজ ডিছকাছ কৰে। অফক'ৰ্ছ দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট ক্লাবছ ফৰ আদাৰ এক্টিভিটিজ এজ ৱেল, বাট এই চাইণ্টিফিক আইডিয়াজ এইবিলাকো খুব ভালকৈ সিহঁতি ডেডিকেটেডলি ডিছকাছ কৰে। চ' সেইটোৱে মই ভাবোঁ বহুত মানে এনকাৰেজ কৰে, মানুহক হেল্প কৰে মানে কনচেপ্টখিনি আৰু ভালকৈ গ্ৰাস্প কৰিবলৈ। And then this is also one very important thing, like search for short-term research internships. Etu karone kom because moi nije etu korisilu. Aru moi korisilu, mor jetu internship moi paisilu, hetut moi goisilu Indian Institute of Science, Bangalore. Moi 2017 ত গৈছিলো 3 months or karone. আৰু মই এইটো ডমেইন এটমছফিয়াৰিক সায়েন্স ডমেইনতে কৰিছিলোঁ, এৰ'ছলছৰ ওপৰত কৰিছিলোঁ সেইটো মই। আৰু সেইটো মই বহুত এক্সপ'জাৰ দিছিলে বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ তেতিয়া মই যেতিয়া দেখিলোঁ, মোৰ তেতিয়া গাইড আছিলে প্ৰফেচৰ SK সতীশ, আৰু যিখিনি তাত আছিলে বেলেগ মোৰ কলিগছ তাত যিখিনি আছিলে বা বেলেগ প্ৰফ বা তাৰে ষ্টুডেণ্টছ, মই সেইটো দেখি মই বহুত মটিভেটেড হৈছিলোঁ যে অ'কে মানে এনেকেও হয় কথাবিলাক, এনেকেও হ'ব পাৰে। তো মোৰ তেতিয়া সেইটো টাইমত বহুত মানে মন গৈছিলে যে অ'কে ময়ো কিজানি এনেকুৱা জেগাত এনেকুৱা এটা লাইফ হয়তো মোৰো ভাল লাগিব। বা যি নহওক মানে অলপ সেইটোৱে আৰু মানে এক্সপ'জাৰটো পোৱা যায়, গম পোৱা যায় যে কেনেকৈ আমি নিজক আৰু চেল্ফ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। And then exploit the internet. There is like no, you shouldn't think like আমি সৰু জেগা এটা আমি অসমৰ বা এনেকৈ ভাবিব নহয়। ইণ্টাৰনেট আছে, that means you have the world, you have the power, just explore it. There is everything. You just explore, you'll get to know. Just be smart like what you need, what you need to know. So সেইখিনি ভালকে explore কৰা, then nothing can stop you. And this quote is also like one of my favorite, like nothing is impossible, it's all about getting started. কিবা যদি টান লাগিছে, যিকোনো সাবজেক্ট মেটাৰ বা এনিথিং, just get started with it. ৰৈ নাথাকিবা, just start কৰা। মোৰ ইয়াত কি হৈছিলে, মইতো ক'বলৈ লাজ নকৰোঁ। চ' মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আইজাৰ দিছিলোঁ, মোক বহুত কোডিং কৰিব লাগে, MATLAB, Python etc. সেইখিনি মোৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰে। আৰু মই ভাল নাছিলোঁ যেতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মই অলপ মই ভাবিছিলোঁ যে অ'কে মোৰ মানে কিমান টাইম লাগিব, কি হ'ব। But then I started doing it. মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, এণ্ড লাহে লাহে মই ভাবোঁ যে এতিয়া মই কমফৰ্টেবল হয় সেইখিনিত। এতিয়া মোৰ নালাগে যে সেইখিনি বহুত কিবা টান বস্তু হয়, এতিয়া মই সেইখিনি কৰিব পাৰোঁ। So now I realize that, yeah, it is really about getting started. Like just get started with things. Do not delay it. Just start. So then, okay, so I'm almost at the end of my whatever I thought about talking. So this is just a glimpse of the things that I'm working on right now. As you know, as I have told you, that I'm working on Department of Earth and Climate Science. So মোৰ যিটো গ্ৰুপ হয়, মোৰ গাইড ডক্টৰ নীনা জোচেফ, আমি ক্লাইমেট ডাইনামিক্সৰ ওপৰত কাম কৰোঁ। আৰু এই যিটো এটা হাৰ্ডলি চেল বুলি কয়, মানে সেই হাৰ্ডলি চেলটোৰ কাৰণে এই আমি যে কওঁ ট্ৰপিকেল ৰিজিয়নছ বা এইবিলাক সেইবোৰ ডিফাইণ্ড হৈ আছে। So সেই হাৰ্ডলি চেলটোত কিছুমান লং টাৰ্ম চেঞ্জেছ আহিব পাৰে, তাৰ ষ্ট্ৰেংথ বা তাৰ যিটো লেটিটিউডিনেল এক্সটেণ্ট সেইবিলাকত চেঞ্জ আহিব পাৰে ডিউ টু ভেৰিয়াছ ৰিজনছ। চ' আমি সেইবিলাক ষ্টাডি কৰি আছোঁ। আৰু সেইবিলাক এই যে মনচুন চাৰ্কুলেশ্যন, সেই তাক কেনেকৈ ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে, সেইটো এটা আমাৰ ৰিচাৰ্চৰ বিষয় হয়। আৰু লগতে মই কেতিয়াবা চেষ্টা কৰোঁ, মানে মই ফিউচাৰ প্লেন বুলিও নহয়, মানে মই এনেকৈ জাষ্ট থাকোঁ যে সেই তেনেকুৱাবিলাক ষ্টাডি যদি আমি আদাৰ প্লেনেটছৰ কাৰণে যদি কৰিব পাৰোঁ, চ' সেইটো এটা আমাৰ মানে মাৰ্চ হওক বা জুপিটাৰ হওক, তাতো আমি যদি কৰিব পাৰোঁ, সেইটো এটা আমাৰ প্লেনিঙৰ ভিতৰত পৰে। এণ্ড অফক'ৰ্ছ ক্লাইমেট মডেলিং ইজ দেয়াৰ, ডিলিং উইথ লটছ অফ ইকুৱেশ্যনছ, ভেৰিয়েবলছ that we try to work on. So এইটো হয় মোৰ মানে যিটো এটা frame of my work. And
then yeah, so I've reached almost at your service. If anybody have any queries about this related thing, just reach out to me. I'm available. You can just email me. If you need my number, that also I can give you. I can talk. Some kisuman students have already contact koise, moi kotha patisu. আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা জানিব লগা থাকে, ডিসকাস কৰিব থাকে, মোক খুব ভাল লাগিব মোৰ আগৰ আলমা মেটাৰৰ ষ্টুডেন্টছৰ লগত কথা পাতিবলৈ। Just reach out to me. And yeah, this is the end. Thanks for inviting me. Thanks for being such a wonderful audience. So যদি কিবা questions আছে, I would like to take. Thank you. Okay. Zinipra, মই লৈছো হেৰিটো Pratiksha, so nice, all your experiences, so many things are matching with me as well. মোৰ মনৰ কথা বহুতবোৰ কৈছা, ভাল লাগিছে। আৰু yeah, definitely if you have any questions, students, they can put forward directly, mic to on কৰি পেলাইও আচলতে বা সুধিব পাৰা। আৰু yeah, Pratiksha আমাৰ ষ্টুডেন্ট আছিলে ইয়াৰ, definitely কেনেকৈ তাত আইজাৰত আছে যিটো সকলোৰে ড্ৰিম তুমি কলাই। আৰু তোমাৰ supervisor, PhD supervisor, তেওঁ হেড বিএন গোস্বামী ছাৰৰ প্ৰফেসৰ বিএন গোস্বামী ছাৰৰ ষ্টুডেন্ট আছিলে, ৰাইট? হয় হয় হয়, ডক্টৰ গোস্বামী ছাৰ। হয় হয়, তো ভূপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ছাৰ এতিয়া আমাৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটিত আছে, আমাৰ মানে অসম ৰত্নও পাইছে তেখেতে। তেখেতক হয়তো চিনি নোপোৱা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই, তেখেতৰে ষ্টুডেণ্টৰ লগত Pratikshaই কাম কৰে। চ' দেট ইজ দেট ইয়াত আৰু মই তেতিয়া আপোনালোকৰ কথা কৈছো যে মই কেনেকে মটিভেটেড হৈছিলো এটচেট্ৰা, আৰু তেতিয়া মই কৈছিলো যে আমাৰ PK ভূঞা ছাৰ, কে ভূঞা, বিনীতা পাঠক মেমত আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, মই পাতিছো তেওঁৰ লগত কথা। কিবা কুৱেশ্যন কাৰোবাৰ আছে নেকি? Pratikshaই বহুতবোৰ কথা ক'লা, ক্লাছত কেতিয়াবা কোৱা হয়, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেকশ্যন এই বস্তুটো বিচাৰি আছিলো আচলতে। আৰু তুমি আজি মানে বহুত কি বুলি ক'ম আৰু, যিটো বিচাৰিছিলো সেইটো 100% ফুলফিল কৰিছা বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু কথা হ'ল আমাৰ এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো ছাকচেছ তেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কথাটো মানে তুমি যিখিনি ক'লা সেইখিনি গ্ৰাব কৰিব আৰু নিজৰ লাইফত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব। কথাবোৰ শুনিলেতো নহয়, যেতিয়ালৈকে আমি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰোঁ, যিটো তুমি কৰিছা। তো মই আশা কৰিম আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইটো কৰক। আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে, মাইকটো অন কৰি সুধিলে হ'ব। আৰু আমাৰ তামান্নাও আছে আমাৰ লগত, তামান্নাই হয়তো তেওঁ চেক কৰিব তেওঁৰ গুগল লগত আৰু ৰিপ্লাইজ পাইছে নেকি, সেইটো ডিছকাছ কৰিব। তাৰ আগতে কিবা কুৱেশ্যন আছে যদি বেছি সময় নল'বা, কাৰণ আমি অনলাইন লাইভত আছোঁ, ৰৈ থাকিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। গতিকে কিবা কুৱেশ্যন যদি আছে, মই পাৰ্থৰ ফটোখন দেখি আছোঁ কাৰণে পাৰ্থকে কৈছোঁ। পাৰ্থ, কিবা এটা সোধা বাক। পাৰ্থজ্যোতি সাহু। বাহ, মানে ফিউচাৰত মানে ৰিচাৰ্চ লাইনত মানে যাব হলে মানে এটমস্ফিয়াৰ মানে ক্ষেত্ৰত মানে কি কৰিলে মানে ভাল হ'ব মানে ৰিচাৰ্চত মানে তেনেকে মানে হেৰি ফিজিক্সৰ পৰা মানে অকণ মানে হেৰি আঁতৰিলে মানে মানে হেৰি আমাৰ যেনেকে মানে এতিয়া যিকো মানে এটমস্ফিয়াৰিক বা এষ্ট্ৰফিজিক্স মানে তেনেকে যাব হলে মানে কি মানে হেৰি স্কোপ আছে মানে কি স্কোপ লাইক তুমি PhD কৰাৰ কথা কৈছানে যে তুমি ৰিসাৰ্চ তেনেকে ৰিসাৰ্চ মানে PhD তেনেকে ফাৰ্ষ্ট তুমি কৈছে যে এইটো এটা বহুত কথা মনলে যে আমি ফিজিক্সৰ কোনটো ব্ৰাঞ্চত কৰিম, লাইক এটমস্ফিয়াৰিক ইজ টোটালি ডিফাৰেণ্ট নেকি। সো কথাটো হ'ল সেইটো তোমাৰ পেশনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, তুমি সেইটো কৰিব সঁচাকে বিচাৰা নে নিবিচাৰা। সো মোৰ যিটো তাৰ স্পেচিয়েল পেপাৰ আছিলে, নইজ আহি আছে তোমাৰ সাইডৰ পৰা। Okay, so more special paper that mute কৰি দিয়া। So more special paper ইউনিভাৰ্চিটিত মই হাই এনাৰ্জি ফিজিক্সে লৈছিলোঁ, যদিও মই বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলোঁ এটমস্ফিয়াৰ চায়েন্সত অলৰেডি মোৰ, বিকজ মই IISCত মোৰ প্ৰজেক্ট আছিলে বা মই সেইখিনি কথাত মই অলৰেডি ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ আছিলোঁ। বাট দেন আফটাৰ পাছিং মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে নহয়, এই ফিল্ডটোত এইখিনি কৰিয়ে মোৰ বেছি ভাল লাগিব, সেইকাৰণে মই চুজ কৰিলোঁ। চ' মই ছাজেষ্ট কৰিম যে ফাৰ্ষ্ট ইউ বি চিয়'ৰ তোমাৰ পেশ্যনটো কি হয়, তুমি কোনটো লাইনত কৰি ভাল পাবা।
বিকজ যদি তুমি এনজয় নকৰা কামটো কৰি দেন তুমি সেইটোত কিমান ভাল কৰিব পাৰিবা সেইটো ক'বলৈ দিগদাৰ চ' ফাৰ্ষ্ট বি চিয়'ৰ তোমাৰ সেই লাইনটোত থকা সেই ফিল্ডখিনিত থকা কামখিনি কৰি তোমাৰ ভাল লাগিব নালাগে আৰু দেন যদি তুমি প্ৰচিড কৰিব খোজা দেন এজ আই হেভ অলৰেডি ছেড just go for all these entrances no matter what the field is তুমি সেই যদি ইণ্ডিয়াত এই ইনষ্টিটিউট কেইখনত কাম কৰিব লাগে then you'll have to crack those entrances first then master your concepts like আৰু তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ ক্ৰেক কৰা and then you are good to go so first সেইটোৱে আৰু মানে যিখিনি ছাবজেক্ট মেটাৰ আছে জাষ্ট সেইখিনি ভালকে গ্ৰাস্প কৰা just work on yourself সেইটোৱে ক'ম Okay, thank you, sir. yeah welcome Hello. মই এটা পইণ্ট এড কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ টু পাৰ্থছ কুৱেশ্যন মানে তুমি মানে দেৰ ইজ অলছ' কি বহুত ইউনিভাৰ্চিটিজত দেৰ আৰ ছেপাৰেট প্ৰজেক্টছ যোনটো টিচাৰৰ লগত হয় which is via DST আৰু any science forum in national science forums তেতিয়া তুমি if you want to work with particular teacher প্ৰফেচাৰ তেতিয়া তুমি ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা কি মই সেইটো ইণ্টাৰেষ্টেড আছোঁ আপোনাৰ লগত কিবা কৰিবলৈ ইজ দেৰ এনি প্ৰচিডিউৰ মানে কিবা প্ৰচিডিউৰ আছে ইয়াৰ চান্স থাকে চ' সেই প্ৰজেক্টৰ ভিতৰত তুমি কাম কৰিব পাৰা ইট কেন বি and also like Pratiksha mentioned I think she made great points but মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কি sometimes you don't know what you want and I think that is absolutely okay because it is all a process ki tumi confused thakila jodi then you give yourself a time and after struggling for some time or after focusing on yourself for some time tete tumi janibo pariba in my personal case my masters at I had taken nanoparticles biophysics তেতিয়া more I did not have any information about I did not have a good information about atmospheric science kintu moi he after joining as a JRF in ISRO GBP project under Professor Bhuya and Dr. Pathak ami mane I started learning it slowly aru India there are a lot of sub schools science or various sub schools thake international school thake junto Jini mention korise like European research courses so egita different subject based sub schools thake which will give you an exposure to participate on those subjects aru junto Pratiksha koise ki internship hoy these are also based on it can be based on some scholarships money you will get paid to attend those workshops within India or outside so these are the different additional points that I wanted to make Thanks for the information. Bye. পাৰ্থ তোমাৰ ভইচটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কি সুধিছা ইনফৰমেশ্যন ক'ৰ পৰা পাবা সেইটো সুধিছা নেকি বাৰু No, thanks for information. থেংকছ কৈছা চৰি ইটছ অলৰাইট sure Okay, আৰু কাৰোবাৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে মাইক্ৰফোন অন কৰিয়ে সুধিব পাৰিব মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে মেম হেল্ল' হা কোৱা ঘনশ্যাম কোৱা মানে যদি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিব হয় তেতিয়াহ'লে ৰাইট আপবোৰ কেনেকৈ লিখিম মিনছ হাউ টু ৰাইট দি ৰাইট আপছ ফৰ দ্য ছেইম মিনছ আমিতো ইমান প্ৰফেচনেলি একাডেমিকলি চাৰ্টেন ছেক্টৰত ইমান নাজানো বস্তুবোৰ মেম এইটোৱে মোৰ কুৱেশ্যন I will try to answer it. Mane tumi, I think Pratiksha will answer it very nicely. Ta agot ma okoman koisu ki if you want to start writing something, moi he Google Doc to mention korisu ki you can start writing horu proposal. Horu mane 50 lines of proposal or half page of proposal. Aru tumi first identify kora ki what do you like? Tumi he high energy subject something nuclear physics whatever atmospheric science তুমি কোনটো exact topic or exact hobo nalage just similar topic
কোনটো তুমি which one you like it তাৰপিছত তুমি সেই word documented খুলি পিনে just paste কৰা then you try to go through different literature surveys মানে যোনটো literature different research field or different topics আছে you can mention it and you can write it from there তুমি introduction to পঢ়িব পাৰা তুমি deep understanding technical যাব নালাগে প্ৰথমে you just have to read the introduction তাৰপিছত সেই important points পিনে you can translate in your words and তুমি নিজকে explain কৰিব লাগিব okay this is my topic তাৰপিছত মই হেতু এনেকে proceed কৰিব বিচাৰো then next step will be if you are getting confused ki kuntu paper পঢ়ো so you can visit your most nearby research scholars or professors you can write to anyone any alumni like me Ruma Ba is also here you can write to anyone and then you can ask ki hetu likhisu what do you think of it aru etu it need not be perfect the thing the easiest way to put this is you don't have to be perfect it can be everything can be like as a student na ami bhoy koru ki tumi eta paragraph likhila o ki bhabibo eta mane does it make sense aru hitu mane moi more concept to wrong hobo pare exactly wrong hobo pare but you are in a stage we all are in a stage to learn new things and progress it is you can start by writing a very simple write up in a very simple language which is comfortable with you and then you can go to next friend or your research scholars or professors or friends and then ask their opinion what do you think of this then you can rectify it then you can identify the professor to whom you want to send and then you can start the process of applying for internships so yeah I think Pratiksha you might want to add anything to it No, actually, I totally agree with you. Like, Tamanna by jikhini koise hetwe hoy teneke likhiba lage. মোৰ যিটো write up হৈছিলে হেতু ইনফ্যাক্ট মই বেদিতা মেম আৰু তামান্না বাৰ সুপাৰভিজনতে মই হেতু প্ৰিপেয়াৰ হৈছিলে যেটো মই আইএসসিত সিলেক্ট হৈছিলো গতিকে সব বায়ে যিখিনি কৈছে সেইখিনি হয় এই তেনেকে ফলো কৰিলে আসলে হয় বুলি ভাবো Thank you, ma'am. Okay, কাৰোবাৰ যদি আৰু কিবা question আছে you can directly write to Tamanna di নহলে ৰুমা বা আছে আমাৰ ৰুমা বাকো সুধিব পাৰে বিনিতা মেম সকলোকে আসলতে সুধিব পাৰে ইয়া তামান্না দিয়ে তেওঁৰ ইমেইল আইডিটো দিছে ইমেইল কৰিব পাৰে গতিকে আমি আসলতে অনুষ্ঠানটো চমুৱাব বিচাৰিছো বৰ্তমান মেম আৰু কিবা হেৰি ক'বনে হয় 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 আমি সামৰিব পাৰো বাট বিফোৰ দ্যাট তামান্না তুমি আৰু পইণ্টছ পাইছা নেকি তোমাৰ গুগল ডকত এবাৰ চেক কৰি পেলাই ইফ ইউ ৱান্ট টু ডিসকাস I'm very happy ki I can see some participation or moi just gute to pori na thaku but I'll just mention 1 2 3 few steps here a few points that participants have made so first thing is we should encourage women in STEM not just women men women or any gender so we should encourage more participations in science and do good things out of it and the next one is I think somebody mentions teachers should try not to do anything which may discourage them. I totally agree. We should always encourage, and I think Dibrugarh University physics department has taken great initiatives to start this. KB sir already mentioned about his own journey in this method and also the rest of the professors in the Department of Physics including ma'am the process has already begun so this is already on the road and then the next one is there is a lack of proper guidance for students coming from different colleges yes so now the point that I want to make here is ki there is loss of guidance puli koise but
how will someone know jodi tumi nuhuda ya jodi tumi hetu topic to discuss nokora ki mor hetu problem hoise, I am not feeling belonged, muk etu problem hoise, jodi tumi nokoba, then next person will not know. So I think the first step here would be to speak out, whether you are a male, female, or any a women, men, or any gender here. So I think we should start to solve this particular problem by speaking out. And I would like to contribute to significant science by making science more visual and imaginative. I think this is a very great start. I think there is a very interesting topic already mentioned here, that the person wants to do assignments and have less time to. Okay, so the problem is also mentioned here. Most students understand the physical or numerical aspect of a topic, but due to exams and academic tasks and assignment, have less time to understand geometric or 3D aspect of the particular topic. Yes, so I think it a common problem hoy ki as a student ami sob koribo lagibo, extracurricular participate koribo lagibo, etu etia online bohi asu mane bahut kam koribo lagibo parallelly, but this is how it is. I mean, we have to learn how to manage it parallelly, but you don't have to be the best in everything, you know. So to me, bahut horuki, you can start with a very small thing. I feel. I know that there might be different opinions, but yeah, we can start with something small and go ahead. So yeah, that is all I have to say for now. Thank you, Tamanna di. আৰু কোনোবাই কিবা ক'ব নেকি? Okay, আমি তামান্না প্ৰতীক্ষা ছাৰৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, ভিডিঅ'টো জাষ্ট অন কৰিলে এটা ক্লিক কৰিলোহেঁতেন স্ক্ৰীনশ্বট, এণ্ড দেন উই কেন গো টু দ্য vote of thanks and conclude the session. বিনিতা, হয় ছাৰ। মই আচলতে ঘৰুৱা পোচাকত আছো। মই গম পাইছো ছাৰ, কোনো কথা নাই, সময় যথেষ্ট হৈছে। মই দুয়োগৰাকীক পুৰা শুনিছো, আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু দেম এগেইন, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু ইউ অলছ'। আৰু আচলতে আমাৰ শিক্ষক এজনৰ সফলতা ক'ত, তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল কৰিলে শিক্ষক এজনৰ সফলতা হয়। গতিকে আই এম টুডে ভেৰি হেপি ডেট ইউ three of you all were my students. Tamanna যদিও ডাইৰেক্ট ষ্টুডেণ্ট নহয়, বাট still she is my student. So তোমালোকে ইমান ভাল কৰি আছা, সেইটোৱে আমাৰ বাবে চবতকৈ আনন্দৰ কথা। That is our success. Thank you very much. I'll take it leave now. Okay, wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you for being with us, sir. Maybe Zini, over to you. আমি conclude কৰিব পাৰো। So thank you, Tamanna di and Pratiksha. Every part of this celebration, we are going to organize an intra-departmental poster competition on the topic your favorite woman in science, and I hope all the students and even research scholars will actively participate and bring out their best in this competition. So I'd like to conclude this session by a vote of thanks by Lipika Ba. Lipika Ba, over to you. Thank you, Vinny. So good evening to everyone. First of all, I would like to thank all the faculty members, including Professor Columbia Sir, Director ICSC, for joining us in this celebration despite your busy schedule on behalf of all the research scholars and students. I would also like to thank our HOD Sir, Dr. P.K. Sir, and Dr. Dinita Pathak ma'am, for helping us in arranging the program. I would like to thank Dr. Tamanna Shubha and Pratiksha Priyam Borua for taking time out for your busy schedule to join us. I also want to thank all the fellow research scholars and students of the physics department for participating in the session. I also thank Berlin for giving us technical support all throughout the session. And finally, thanks again for making this session a successful. Thank you.
Okay, then we can stop now. Thanks, Tamanna, from once again. Thank you. All the best. Next time we will come.